Ja, daar zijn we dan. Kijk, buiskindertjes. Met een nieuwe aflevering van The Sims. Hallo. Ik zit in de voice van Sociaal Spelen. Samen met Elevation en Soraya. Die heel stil zijn. Oh, hallo. Hi. Nou, Welkom allemaal. ja, gezellig. Is Nou, het al druk? nee, het is nog niet druk. Alle kijkcijferkanon? Nee, jongen, dat heb ik toch nooit. Oh, Ik zal heb, er tot niet nu toe, over. ik heb tot nu toe nog maar 1 keer gehad dat er 15 mensen in mijn kanaal zaten. Dat was echt een bijzonderheid. Ik weet niet eens meer wanneer dat was. Ik weet ook niet meer waarmee. Het was best wel een dingetje. Zo bijzonder was het. Ik denk dat dat was toen ik mijn eerste walkthrough deed van de letter A-huisjes. Toen had ik best wel veel kijkers. Oh, Ja, dat wil wel. Dat zijn toch wel momenten dat men toch wel even komt kijken, ja. Nou, we hebben zojuist een baby uitgepoept. Ehm, dit is de baby. Het is een zoontje. Hij heet Jamal. En nou, kunnen zien, hij lijkt nu al op zijn pa. Moet eerlijkheidshalve zeggen dat ja, de beady oogjes, die gok van de neus, precies zijn vader. Wie is zijn vader, hoor ik je vragen? Knox Greenberg. Ja, de ekelman. Hoe kon ze daarvoor vallen? Nou ja, ze waren een goede... Oh, hallo. Oh, jij ziet er helemaal niet verkeerd uit. Een beetje snobistisch, dat wel. We gaan even kennis maken met hem. Oh, we hoeven geen kennis meer te maken. We hebben al kennis gemaakt met hem. Even kijken. Good compatibility. Maar wat weten we verder van deze arts? Verder weten we geen ene ruk van. Gewoon helemaal niks. Helemaal niks. We weten niet eens wat zijn kwaliteiten of eigenschappen zijn. Dat gaan we even uitvinden. We gaan het even uitvinden. Terug. Small talk. Get to know. Olaba. Spoya hinaba. Askuno. Oh, Barbratza. Oh, baby is al naar huis geflitst. En zij heeft nog steeds haar ziekenhuisdingetje aan. Oké. En jawel, we hebben 1 kwaliteit als het goed is van de arts uitgevonden. Als het goed is. Eventjes mijn kleding aan doen. En het is heel donker in huis. Even kijken waar de kleine staat. Waar heeft het spel haar neergepleurd? Oh, kijk, daar is ze. Ze hebben de kat ingesloten. De kat kan geen kant meer uit. Kijk hoor. Zo, dan maar zo. Kijken of dat moet. Dat zou moeten lukken. Ja, maar doe eens rustig. Doe eens kalm aan. Ik moet meteen zo boven ze kijken hoor. De kat. Zo. Kat die denkt ook, wat de futje is dit? Makkelijk wegkom. Goedenavond, Duf. Hi.
Quimba. Hallo. Hey Erza. Hallootjes. Jojo. Hola zus. Hoe is het? Goedos. Poya hinaba. Oh, skuno. Skuno. Oh, je klaar. Hoe is het met jou? Amonubu. Wat even nog? Gewoon doorademen. Hey Bonita. Bonita, señorita. Ja. Marvo. Oh. Hoe is het met jullie allemaal? Ro, wat? Oh. Oké. Ah. Ja, maar. Oeh. Oh, Geef die fles nou boya. niet aan die kitten. Geef die fles nou aan die baby. Hallo. Shabin. Hier gaat het goed. Hoe is het met jullie? Oh. Nubu. Oh, Nubu. Oh, ze vindt hem nou al een gremlin. Gaat goed. Ah, nobza. Oh, jij enge gremlin van me. Ah, wat ben ik toch aan het doen? Ik ben tegen jou aan het praten. Wat bezielt me. Nou, dan nog maar eventjes schudden met jou. Schud, 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 schud. Wapper die kleine beentjes. Heeft dat kind nou een fles gehad of niet? Ja, 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 ja. Ik hoor je, kat. Ik hoor je. En- ja, met de kat. Want die is net gesteriliseerd. Is ze een beetje er goed doorheen gekomen? Oh. Even kijken hoor. Kijken, waar is de kat? De kat zat net nog ergens op boven, maar ik kan de kat nu niet meer vinden. Die kat die denkt ook, ik vlucht naar beneden, mijn plaat hier, weg ermee. En klote ding. Schijnbaar niet. Die moet hier nog ergens boven zijn. Kat, waar ben je? Oh, kat zit daar. Oké. Rush hebben we ook al een hele tijd niet meer gedaan. Nee, met deze. Oh, dat ziet er al heel goed uit, Bonita. Dat is al lekker actief. Dat is al lekker actief. Don't worry. Dat gaat wel goed komen. Het is alleen wel altijd een ding dat je dan net het weekend in moet, hè. Dat vind ik dan wel altijd weer. Ik hou er niet zo van om mijn beesten vlak voor het weekend te laten steriliseren of castreren. Want stel je voor dat er wat gebeurt. Ze zien altijd in het weekend. Hallo, kunnen wij niet... Wacht even, kunnen wij niet hier... Lovey. Zullen we daar even neer dan? Ja, zullen we even daar... Hallo? Hallo? Zullen we daar... Ga even hierheen. En ga even met de laserpen spelen met dat gekke beest. Vind je leuk? Echt, hè? Met mikken ook. Pom 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 pom. Tralalalala. Waar is mijn laserpen? Tralalalala. Laserpen is hier. Tidududududu. Chippy. Dan zou ik er mooi mee wachten, want ze doet levendig genoeg hoor. Want je moet niet te veel gaan geven, hè? Want als je dus te veel geeft, dan werken ze ook niet meer. Laat het maar lekker aangeven wanneer het echt zeer doet. Ze zit met die krabpaal te kloten. Ze heeft al wat gegeten, ze sprong op de bank. Allemaal tekenen dat het goed gaat met haar. Dus ik zou er geen pijnstillers... Ik zou morgen pas de pijnstillers er weer in douwen.
Want kijk, nu heeft ze dus, waarschijnlijk heeft ze net nadat ze dus bijgeprikt werd om wakker te worden, heeft ze waarschijnlijk ook pijnstiller erin geprikt gekregen. En die pijnstiller die werkt sowieso dan tot morgenochtend. En als je er nou pijnstiller overheen gaat zetten, wordt ze zo lam als een konijn. En dan heb je eigenlijk, dan pas denk je echt dat het slecht gaat met haar. Want dan kan ze heel erg raar lopen doen. Dus net alsof ze dronken is. Dus dat moet je niet doen. Laat haar maar gewoon lekker zijn zoals ze is. Ze doet het goed. Ze is wakker. Ze rommelt met de krabpaal. Ze springt op de bank. Ze eet. Zolang ze eet, drinkt, speelt, loopt en doet, is er niks mis mee. Het enige waar je een beetje moet opletten is als ze inderdaad naar de bak gaat. Want ik weet wel dat dat er wel vanwege dat rompertje een beetje een ding kan zijn. Nee, dat het rompertje wel goed schoon blijft. Ik heb met Noemi daar gelukkig geen last van gehad. Alleen Noemi, omdat ze dus de hele buik had opengelegd, daarom kreeg ze dat rompertje ook, moest bij Noemi er dus bij Noemi moest er een maandverbandje in, om te voorkomen dat ze ging bloeden. O jee. Ja, nee, dat kan. Want ze heeft natuurlijk voor de operatie niet gegeten. Dus dat duurt eventjes weer. Ik denk dat je het eerste ontlasting pas, ik denk ergens vroeg in de morgen krijgt. Want ze heeft nu gegeten, zei je. Ja, dan denk ik dat je dat pas ergens in de morgen gaat zien. En misschien dan nog niet eens. Want je moet ook rekening houden dat narcose is best een aanslag op het lichaam. Dus goede kans dat alle voedingsstoffen linea recta het lichaam zelf opgebruikt. En dat ze nog niet eens naar de bak gaat. Dat ze pas dat ze ergens morgenmiddag naar de bak gaat of zo. Maar maak je er niet al te veel zorgen om. De vraag is meer, is de rand van die bak erg hoog? En hoe is haar eigen coördinatie? Loopt ze echt normaal zoals ze lopen moet? Of is ze nog een beetje wobbly? Dat er nog een beetje narcose, weet je wel. Dat ze nog een beetje, ben nog niet helemaal wakker, dat idee. Als ze dat laatste heeft, als ze nog niet helemaal wakker is het misschien wel een idee om die bak even eraf te halen. Maar dan kan je hem de morgen gewoon weer opdoen. Ze wankelt nog een klein beetje, oké. Nou, ze kan ook op de bank springen, hè? Dus hou er rekening mee. Als ze op de bank kan springen, kan ze ook de kattenbak in. Maar het is wel zo dat katten vinden het prettiger, wellicht, zeker na narcose, dat ze niet in zo'n afgeschermde ruimte zitten. Want zo'n kattenbak is best wel klein dan. En ik weet van katten dat ze dat over het algemeen vinden ze dat niet zo heel erg prettig. Ik bedoel, ze doen het er wel op, daar niet van. Maar het is niet echt hun meest favoriete plek om dan te zijn, zeg maar. Omdat het zo klein en krap is. Katten houden niet van klein en krap als ze net genarcotiseerd zijn en bij de dierenarts zijn geweest en dat soort dingen. Dat zit allemaal nog vers tussen de oortjes, zeg maar. Onder het motto, dat stond niet in de notulen voor vandaag, vrouwtje. Pauws. Grip de mina. Je bent met je nieuwe Sims aan het spelen? Leuk. Doe je er nog wat speciaals mee, Dev? Of heb je gewoon zoiets van, nou, laat maar lekker lopen? Oh, zij moet slapen, zie ik. Dat was niet zo heel erg vreemd. Nee! Marwa gaat niet. Nee, Marwa heeft familieverlof genomen. De groeten, zeg. Doe even leuk. Behind you, yes. Right Right now was behind me. Naar de vis. En de stabedeeuw. Zo En voor het geval dat men zich afvraagt, wat is Soraya dan aan het spelen? Stardew Valley. Nee, Hey, Stardew. Nee, niet. Wat was het ook alweer? Valorant. Valorant. Oh, Valorant is ze nou aan het spelen. Oké. Ze rent naar de keuken. Oh.
Meid, die kat die gaat helemaal goed, joh. Die gaat helemaal goed. Echt waar, die gaat helemaal Oh, nee, goed. die. Hé, mijn Lighter doet het. Mooi zo. Nee, die. Nou, binnenkort, Erza, binnenkort heb je geen problemen meer. Het is nog heel even wachten. Maar binnenkort is het zo geregeld bij Twitch dat je moet aangeven of je kanaal voor 18 plus is ja of nee. Ik heb hem, als het goed is, als het goed is, staan op grof taalgebruik. Omdat Twitch niet elke game aanhoudt als zijnde 18 plus. Bijvoorbeeld de Sims is geen 18 plus game. Dus als ik Baldur's Gate 3 aanklik, dan staat hij op 18 plus. Oké. Dus ik heb gewoon mijn taalgebruik maar aangewend als zijnde van daarom is het 18 plus. Met een beetje mazzel blijft het dan ook staan. Oké. Hoop ik. Laten we dat hopen. Ja, Maar dat nee, is is het. dat straks even naar kijken. Ja. Ik ben met Twitch ook al bezig. Ik ben bezig met een VTuber, dus Oké. alles is rond. Gaat ermee bezig nu. Het is... als het goed is, moet je daar mail in je Twitch voor hebben gehad. Dan kan je het even lezen. Ja, ik heb geen mail van Twitch, dus Jawel. krijg ik zo. Als jij een Twitch kanaal hebt, heb jij bovenin, heb jij Oh, bij Twitch zelf. Oh. juist. Oh. I heard you became good friends with Eric Horton. He's pretty cool. Oké, dat is nice. Oh boy, Sir Brixalot. Excellent. Sir Brixalot. We hadden er ook al eentje, dat was Move Objects. Move Objects On. Die wou ook al een item van haar hebben, dus oké. Tuurlijk jongens, tuurlijk. Direct. Oh, wie is dit? Reggie Dog. Hallo Reggie Dog. Hi. Als Reggie blijft zitten tenminste. Ik kan later nog eventjes wat gaan slapen. Hallo Reggie Dog. Oh, Rid? Hey. Oké. Nee, dat moet anders. Pom 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 pa di da la di. Uh-huh. Yes. Oh, dag Reggie Dog. Maagzuur. Oh. Hoor ik daar? Hoor ik daar? Nee! Nee! Gaat hij mijn koe pakken? Ah! Nee, niet mijn koe.
Dat waar, hij was stuk toch? Oh ja. Shit. Niet mijn koe. Hallelujah. Nee, niet mijn koe. Hij gaat mijn koe pakken. Nee, hij gaat mijn kip pakken. Wie gaat die pakken dan? Waar komt hij voor? Wat? Ah, shit. Waar kom je voor? Waar kom jij voor? Waar kom jij voor? Waar kom jij voor? Voor wie kom jij? Oh, Chickie. Oh, one last pet. Chickie. Nee. Niet mijn Chickie. Niet Chickie. Ja, wacht even. We hebben een crying baby. Wacht even. Kom hier. Ik wil Chickie redden. Niet Chickie. Chickie die staat op oneindig. Ze had helemaal nog niet dood mogen gaan. Ze hadden helemaal niet oud mogen worden. Ik wil Chickie... Hallo? Grim? 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 Nee. Grim? Ja, ik weet dat je lief bent voor mijn kippie, maar ik wil mijn kippie... Wat is zij? Waarom is zij blij dat mijn kip doodgaat? Wat? De app mankeert dat mens. Wat is er mis met mijn sim? Wat bedoel je? Wat bedoel je? Congratulations on the new addition to the family. Het is je eigen zoon, oelewapper. Wat de F is mis met die sims, jongen? Wat is er mis met die gasten? Goddomme. Genoeg? Nou, dat was mijn één kippetje. Kippetje weg. Kippetje dood. Nou, kippetje dood. My poor chicken. Marwan knew that chicken was getting up in age, but it's still sad to have to see a beloved chicken to go with the old Grim. Nee, ze is geen blije kip. Oh, kippie dood. Ik moet even kijken trouwens hoeveel tijd baby's hebben. They're coming from behind us. Emotional Damage. Ja, goedenavond, Miss Enkeliemen. Nee, ze is niet blij. De kip ging dood. Maar ze ging daar staan. Ze stond daar te lachen naar een of andere maniak. Wat de hel? What the fudge? Echt waar. Even kijken. Even zien. Hoor live stage. Ja joh. Fluit op. Even kijken. Sims 2. Sims 3. Sims 4. Oké. Lifespan. To release the lifespans were adjusted again to accommodate the addition of infants. The normal lifespan for newborns was reduced from 2 to 1. Oké, dus ik mag er morgen op... mag ik hem groot maken. The normal lifespan for children was expanded from 13 to 14 days. Young adults from 24 to 28 days. And the adults from 33 to 42 days. The newly introduced infants have a normal lifespan of 5 days. Good. Good. Nou, dat zullen we dan nog weten ook. 4 dagen vind ik te lang voor die baby. Dus 1 dag. Oké. 1, 5, 7. Ja, laten we dat maar doen. Behind you. Hoezo behind me? Er is helemaal niks behind me, man. It's in my... Ja, ja, I know, joh. Muts. Wat je nou, joh? Wat je nou, joh? Hè? Ja. Kan ik jou treat geven? Nee, kan je geen treat geven. Oh, maar dat betekent dat mijn koe binnenkort ook
Oh, mijn kippetjes. Allemaal kippetjes, jong adult. Wat ben jij? Je bent een elder. Oh, gossie, gossie. Nee. Nou, kind ligt te janken. Kijk. Goed. Mag ik zo dan ook even naar de wc? Oh, we hebben helemaal... Oh, potverdrie, dat hebben we ook allemaal vergeten. Limba. Zo, parenting level 2. Oh, Lekker snel. Wrangler. En ze moet naar de wc. Shoulder voor. Ja, oké, kind, spijt me zeer, maar ik ga even naar de wc. Ze gaat zich eerst even aankleden. Take a shower. Take a pipi. Brush de teeth. En dan moet ze als de donder moet ze de kippenhok doen. En de rest. Nice shot. Wie ben jij? Och jeetje, dat is zij. Lieve schat, nee, niet nu. Vind je het heel erg? Nee. Oh, goed. Nou, klap maar eerst even aan dan. Ja, niet nu. Doei, even niet. Dag. Toedeledokie, ga maar even naar huis. Ja, je bent heel erg moe. Ik zie het aan je. Ga maar lekker naar huis slapen. Dag. Stroedels. En tot later. Het ergste is dat ze pas. Ach nee, de wc is stuk. Heb ik dit? Oh man, echt hè? Waar is mijn repair daar? Fuck. Dat denk ik ook wel eens, ja. Nee! Dit meen je, hè? Echt, hè? Als er ook één kapot gaat, gaan we allemaal met z'n allen kapot. Echt waar. Wat een onzin. Gaat weer lekker zo. Gaat weer lekker zo. Echt, hè? Nou. Zorg dat de boel dichtgedraaid wordt. Goed zo, grote meid. Oh, nou in één keer hebben we wel de citrusboom. Die was in één keer de hele tijd weg en nou in één keer is hij er weer. Oké. Nee, 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 nee. Ik wou... Oh, nee. Ja, niet. Dat was echt zo'n mooie, vond ik zelf. Ah, nee, schnitzel. Ja, die blijft mooi. Even kijken, wat hier hebben wij. Onkruid. Allemaal konijntjes. Voor nu? Ja, daar gaat er zo meteen weer eentje, want er zijn een heleboel kippen van haar, zijn de oud. Er zijn 4 kippen, 3 kippen en 1 haan. Dus nu is er nog 2 kippetjes en 1 haan die oud is. Oh! Oh, dat gaat een stuk makkelijker. Dat is even fijn. Dat is even fijn. Harvestal. Oh, dat vind ik helemaal niet verkeerd. Kom maar op. Hoppakee. Ik heb geen bonsaiboom meer. Zulke. Neon is low. Hey! We hebben een... Dat is voor het eerst dat die zien. Een dirt frog. Even kijken hoe we daar aangekomen zijn. Een dirt frog. Even kijken hoor. Er staat er ook bij. Er staat er nog niets bij over een dirt frog.
Ja, met de stofzuiger door de tuin, inderdaad. Hoe komt die dan? Dirt frog. Wat? Dat is een bijzondere. Die moeten we wel eventjes... moeten we even houden. Die zet ik even hier. En dirt frog. Ik wil even zien hoe die eruit ziet. Eventjes... Tap, even inzoomen. Damn it. Oh. Oh, dat is echt lekker een vieze snot groene. Is dat ook? Oké. Ah, oké. Nou, dan gaan we even de konijntjes langs. Mag ik voor jou een cadeautje krijgen? Dankjewel. En voor jou een cadeautje krijgen? Dankjewel. Mag ik ook voor jou een cadeautje krijgen? Dankjewel. Krijg ik voor jou ook een cadeautje? Vast wel. Dankjewel. Hadden dat hier ook nog ergens zijn? Krijg ik voor jou ook een cadeautje? Dankjewel. Zo, Nee. even kijken wat we zo op krijgen. Nou, even lopen, meid, dan zijn al die konijnen weg. Kom, even tempo. Weg, weg. No, but this one bit. Gold lama wol. Wauw. En weer cowflower. Ja, de boel. Oh ja, dat konijntje is weg. Ik weet niet waar die heen is. Die komt zo meteen wel weer boven. Niet te enthousiast, hè? Niet te enthousiast. Denk erom. Even kijken. Cowflower en een midnight treat. Oh. Oh. We hebben 2 midnight Watch treats. out. Daar moeten we mee uitkijken met de kippen. Die moeten we niet aan de kippen geven. Als we die aan de kippen geven, krijgen we hele rare kipjes van. Hallo. Oh. Obsidian milk. Huddling. Oké. Wat krijg je als je dat drinkt? This milk from midnight treat sparks something dark and angry inside of a sin. Ah. Daar worden simmetjes boos van. Dat moest maar niet. We hebben dus goud lama haar, jongens. Het is wel bijzonder. Oh, dat ene konijn is weg. Ja, dat ene konijn is weg. Oké. Nou, dan gaan we even heel snel een set doen. Voeding. Clean. Socialize. En Knuffy. En melken. No. Go for it, girl. Ah, Roachy. Even kijken. Wat voor hebben we? Uh-huh. Oh, die is heel vies. Clean. Collect eggs. Dat gaan we even in de snelheid doen. Ik ben het niet. Ik zeg net via wat ze het moment af. Ik heb net afgezegd via WhatsApp. Ik heb afgezegd via WhatsApp. Ik ben in een potje, dus ik kan nu niet contactmoment houden. Ik kom zo meteen die kant op. Frietkakeltje. See what? Oh nee. Kella. Socialize. Playwitkakeltje. Play with Kella. Play with Katrien. Yeah, normal. Even kijken, wat hebben we verder nog? Oh, daar is hij. Hallo. Moet jou ook spelen? Socialize. En Kentucky. Socialize. En play with kipkatootje. Kipkatootje. So. Nip, nop, nip, nop. Ik weet niet hoor, dat klinkt niet echt als... Nee. Nip, nop, nip, nop.
Oh, dit is hedgehog. Incubated cube. 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 Wat ze allemaal aan het doen is, hoor. Het is een beetje bizar. Ik ga ze verkopen. Ja, de kouflower, die moet ze ook verkopen. Kijk, dan gaan we eventjes. Oh. Daar. En die daar. Zo. Okidoki. Niet weer! Ja, wel weer. Nee, jongen. Echt. Niet nog één. Kerel, hou die kip eens even bij je, joh. Hé, hey, ik moet wel wat overhouden, hè? Maat. Voor wie kom je nu? Katrien. Nou, Katrien, het was met de wagen nog een meisje. Dag Katrien. Dan heb ik straks geen haan meer ook. Ik heb geen mannetjeskip. Dag Katrien. Dag. Dag Katrien. En weg is Katrien. Dag Katrien. Nou, weer een dood. Weer een weg. Weer een verdwenen. Wat verdorie. Het is wat. Even kijken. Zoveel information. Ja, zie geen wonder. Als dat inderdaad omlaag gaat, dan is er iets mis. Oké, nou. Kijken. Oh, hé. Hey, jou had ik nog niet gehad. Ik wil even jouw cadeautje hebben. Hallo. Ik wil even jouw cadeautje halen. Hallo, konijntje. Heb je jou ook al een cadeautje gehad? Ik weet het niet. Ja. Meid, waarom sta je daar nog? Moet die kat helemaal naar jou toe komen soms? Het ziet er nou uit dat die kat naar haar toe moet komen. Waar is die kat? Die kat die komt niet, lieve schat, dus... Ga naar de konijn toe dan. Hallo? Oh, echt hè? Staat ze weer helemaal bevroren? Reset. Oké, konijn. Ja, Marco. Ga er maar. Loop. Hop, hop. Chop, chop. Tempo, tempo. Weer een kouflower. Is het toch? Oh, oké. Ik kan het even verkopen, want daar kan ik niks mee. Dat heb ik al uitgeprobeerd. Oké. Dat gezegd hebben. Hallo, Woeshi. Deze? Ja. Deze.
Hoe is die met woes woes? Alles goed met woes woes? Oh. Nee, Zo oh, is hij. dat is Woesie. Ja, die is in mijn stream. Ah, Woesie. Nou, hoe is het met hem? Ja. Hoe is het met je woes? Hoe is het met Woes? Is je long time no see? Ja, Hmm. meestal komt hij en gaat hij meteen op. Woes, woes. Is goed. Hola, come estás? Meneer Woes Woes. Oversized crop seeds. Watermelon. 2, 3, 5. Ja, doe er maar van allemaal 1. Gaan we even kijken of ze al wat... Ja, kijk. Letter seeds. Mushroom. Aubergine. Pumpkin. Watermelon. Oké. To plant oversized crop seeds. Keep these seeds in your inventory. Place a gardening patch and select plant oversized. Oh! Go. Benaya. Je hebt een nieuw simmetje gemaakt? Jij komt lurken, Poesje. Ja, er werd net gevraagd hoe het met jou ging, beste man. Maar het zou ook fijn zijn dat ze natuurlijk ook een beetje antwoord kregen. Woo! Grainza. 2. Ga ik eventjes zo doen. Maar hoe is die verder met de woes? Oh, wacht. Oké, zo. Gaat de ene dag wat beter dan de andere. Oké, nou, dat horen we graag. Dat het toch wel wat beter kan gaan. Ook, toch wel. Pumpkin. Letters. I'm just new in this game. Aubergine. En watermelon. Ik ga zo even kijken hoor, Def. Zo even kijken. Oké, there we go.
Oké, nou zijn ze lekker aan het water geven en alles. Even kijken. ID-account. Snap. 88. Oh. Zij is leuk. Wat een leuke. I am new in this game. So Ja. don't blame me. Ik vrees dat dat weinig zin heeft om ze dat te vertellen. Soraya. Ik jat er even mee van je, Dev. Vind het leuk. Vind het leuk, deze. Deze vind ik echt leuk. Die vind ik leuk. Ja, er zijn meerdere die het leuk vindt. Ik kom nog wel even langs. Ik moet nog eens even een dagje even flink gaan kijken. Ik vind dat hondje ook leuk, namelijk. Ik vind die hondjes ook leuk. Dus ik kom nog wel een keer een beetje kijken bij je. Ik kom er nog wel een paar van je wegpikken. Dank je trouwens voor de lurk, Moesie. Oh. Deed die nou een cirkeltje? Ja, wat een cirkeltje. Zo. Nou, prachtig. Even kijken hoor. En die kan weer boven. Die is nog niet zo ver. Die is ook nog niet zo ver. Die is ook nog niet zo ver. Die ook niet. Die ook niet. Die ook niet. Die ook niet. Die niet. En die niet. En die niet. Die ook niet. En die ook niet. Oké. Jou had ik nog niet gehad. Sorry. Sorry, Fluffy. Ik dacht dat we jou al gehad hadden. Even kijken. Ja, ze moet heel ernstig wat eten. Dan gaan we weer wat eten. Echt, hè? Oh, Oh, daar gaan ze weer. daar ging Soraya. Nee. Niet? Daar ging Elevation daar. Elevation. Oh, is die kapot? Die Elevisie. Is die kapot? Is die kapot? Is die kapot? Is het Elevisie? Er vandoor. Ja, hij is kapot. Oké, zo doen we dat. Even kijken. Elevation, baby. Oh, en die flesjes die moet ik natuurlijk ook opruimen. Oké. Opruimen. Oh. Opruimen. Oké. Go for it. Hi, the baby. Oké. Kitty Katta slapen. Wacht even. Dit moeten we zien. Kijk dan. Lekker hoor, zo'n geitenvolle bakkie en dan slapen.
En zo ligt mijn zwarte kater dus ook. Die ligt ook op zijn rug met zijn poten in de lucht alsof hij dood is. Echt waar. Compleet comateus ook, hè, dan. Je kan er alles mee doen. Je kan hem in de lotushouding zetten. Helemaal comateus. Oh. Ah, rekstrek. Ah, hij is zo lief. Oké, nou. Ja, kalm aan. Kom ervan. Even geduld. En een plooi. Trippy. Oh, zo. Je hebt Ja, charmant, hè? Vind ik dus ook als ze zo liggen. Wat is nou gegeten? Want ze heeft nou weer honger. Zaffel. Heeft ze nou alweer honger? Ze heeft alweer honger. Wat de F. Ah, clean out spoiled food. Limba. Wrangler. Zaffel. Limba. Oh, Yorba. Ah. Even kijken hoor. Ah. Nou, drinken we nog wat of doen we helemaal niks meer? Wat wordt het? Schiet op muis, want 26 jaar duurt te lang. Zona. Nou, dat duurt weer veel te lang natuurlijk. Hè? Oh. Warobi. Ja, gaan we die melk nog even drinken, theezakje? Goed zo, grote maatje. Ja, jong, inderdaad. Even doordrinken, hup, gieten met die hap. Goed zo, grote meid, hoppakee. Aha. Ja, als je doordrinkt kan je naar bed. Oké, jij kan naar bed. Goed zo. Moet eigenlijk eerst naar de wc. Ik ga maar even eerst naar de wc. Dan is het onder de douche. Take a shower. Dan ga je piezen. Dan ga je je tanden poetsen. Dan ga je de kat naar zijn bed roepen. Oké, dan ga je slapen. Goed zo, go. See walk. Oh nee. Wat verpand dat die pa nou in één keer nergens meer opduikt, hè? Kind is geboren, pa blijft weg. Valt jullie dat ook op? Mij valt het op. Mij valt het op. Apart. Jij gaat ook even live? Waar ga je mee live? Wat ga je streamen met zijn klimmen? Ja, dan moet je natuurlijk wel hier. Ja. Ja, ik wens jou ook een fijne stream. Ik had eigenlijk ook wel even willen weten nog wat je ging streamen. True Fear, Forsaken Souls Part 1. Oh. Oké, dus dat wordt een beetje
Ook een beetje... Emotional damage. Dat wordt ook een beetje dat, dus. Voor jou, Oh, denk ik, of niet? Emotional damage. Schwobi. Collector. Zo. Ja? Ah. Als het mee zit, kom ik straks even jouw kant uit. Nee, niet weer! Potverdikkie. Tokkerella gaat eraan. Dag Tokkerella, het was leuk je gekend te hebben, meisje. Doei. Dag. verdomme. Denk je dan? Nou. Dag Tokkerella. Dag. Ach, hij gaat in ieder geval wel lief met ze om. Als hij ze meeneemt. Nou, Tokkerella maar even op de foto zetten dat ze weggaat. Ja, ik weet het. Het is een zoeken en vindspel in horrorstijl. Dat had je verteld inderdaad. Ja, en nu zijn de kippen in de horror. Nou. Godverdorie. Oké, dat was wel even schrikken. Dat met zo'n klap moest. Oh, we hebben weer een boompje. Dat kunnen we evolven. Wacht even, of niet? Oh nee, nee, dat niet. Even kijken, wat is je probleem? Kan ze dat ook zien? Doet hij daar maar. That's a joy. Oh, Yambara. Amunubu. Oh, hier ligt er ook nog eentje, liefje. Anubu. Oh, Nubu Amu. Oh, je klaar. Uniter. Oh, Quimba. Okapunus Kuno. Eentje merken. Oh, 2 uurtjes. Wacht even, we gaan even bellen dat we niet komen, want we hebben nog steeds familielief. Familie. Murphy. Oh. En even dat we niet komen vandaag. Savavor. Zaffo. Waggle. Joseph Quizak. Gibbs. Oh. Besa. Nukem stay. Aha. A junkaroo. Oh, oké. Nou, heel veel plezier met je stream, met Enkeliemen. En ik zeg al, misschien dat we straks eventjes komen kijken. Als je nog streamt. Dat hangt er vanaf. Ik denk het niet, want je moet natuurlijk morgen werken. Of niet? Of niet? Nee, nee, want morgen is zaterdag. Nou ja, goed, hoe dan ook. Ik kijk wel even of je straks nog bent. Dat wel.
Graag gedaan, meisje. Heel veel plezier. Ik hoop niet dat er te veel schrik-effecten in zitten. Ja. Nurse, nurse. Ik had die eet helemaal niks. Oh, wacht even. Okay. Karoo! Opa! Oh jee, wacht even. En er is weer gekotst door de kat. Oh, nee! Was je het vergeten, Def? Oh jee. Oh, why ya boo? Wrangler. Oh. Zeffel. Limba. Oh. Oh. Bonkara. Oh, er ligt daar ook een plasje. Baba. Godver. Pleuris. Oh, Nubu Amu. Oh, Quimba. Oh, Ah, by the area of bugs. Roby! Shorg! Oké, kan jij hier dan niet even rummetje bits en pieces? Kun je dat niet? Ja, de boel. Oké, dat kan dus niet. Wat is nou weer? Oké, dan... Oh, dat is omdat hij omgekeerd staat. Oh, stop. Wat doen we toch weer moeilijk? Zijn we lekker moeilijk bezig met de Sims? Rummage. Ja, de boel. Oeh, labbe. Wacht even hoor. Oh, Ja, happy. wacht even. Nou, niet gelopen mouwen. Ik ben al druk genoeg. Vieze, vuile. Stinkrat. Stubber. Even kijken. Eens kijken supports. Huh. Nice. Oké. Kwambasuba. Omdat het niet meewerkt. Echt hè?
Oké, dit is leeg. Oké. Jij bent nog wel even goed, hè, kleine? Ja. Gaan we even hierheen. Even kijken, wat moeten we nu doen? In ieder geval even onder de douche. Onder de douche. Naar de wc. Poets je tanden. Je het nou alweer te janken, jongen? Fucking hell. Wat is er nou nog aan de hand met de baby? En daar gaat nog een kippetje. Wie neem je mee? Nee! Niet Kentucky. Nou, Kentucky. Oh, Tucky, Kentucky. Oh, Kentucky. Daar gaat Kentucky heen. Een kippetje. Nou, arme Kentucky. Helaas. Ook hij gaat heen. Nou, daar hebben we dus wat gekip meer over, jongens. Wat hebben we dan nog over? Wat hebben we dan nog zitten? Oh, ik heb nog maar 1 volwassene. Waar is die ander dan? Zit hij al in dat hok? Oh, gelukkig. Ja, oké. Ik heb er dus 2 volwassen kippen en 1 kuikentje. Oké. Oké. Nou. We komen er wel. Als het uitkomt. We komen er wel. We komen er wel. Als het mee zit. Hoop ik. Ik weet het niet zeker. We moeten dit even gaan zien. Even kijken. Ja, nou. Dag Kentucky. Was leuk. En weg is Kentucky. Weg is Tucky Ken. Zo, dat zijn hardnekkige wespen of bugs, jongen, hé? Ja, maar die dood. Ja, maar die dood. Ze willen maar niet stuk. For you, Mo. Ze willen maar niet stuk. Oké. Nou. Rennen. En dan gaan we naar boven. Wat gaan we dan bij het kind doen? Wat hebben we bij het kind te doen? Change dirty diaper. Jabbing. Oh, you're glad. Oh, so, Nubu. Oh, Nubu. Oké, zo. Nou, dan gaan we hier even heen. Is goed. Harvest all. Even kijken hoe de zaken er hiervoor staan. Oké, dit gaat er de kant uit. Oh, kijk. Dat gaat er de kant uit. Ja. Oh, heb je weer een cadeautje voor mij? Konijntje, heb je weer een cadeautje voor mij. Mooi zo. Kom zo naar je toe, konijntje. Kom zo naar je toe.
you see. Waar is whisky? Daar is whisky. Die is een eiland. Whisky gaat nog steeds goed. Ik zie daar een plantje die evolve mag. Hoppakee. Zo. Gaat goed jongens, gaat goed. Plomp. Er is een kipje geboren. Voor lang. Ready to hatch. Oké, wacht even. We gaan eerst even die konijnen langs. Moment. Eerst even die konijnen. Meestal nog wel leuke, interessante spulletjes. Ah, chippity Sona. Super. Florid. Is she? Ja, dat meisje niet al te vrolijk erover doen. Kom. Oh. Golden egg. Oeh. How boo? Yes. Nou, dat is toch niet zo minderwaardig over dat gouden ei doen, hè, muis? Het is wel een gouden ei, hè? Oh. Dat krijgt ook niet iedereen. Een beetje vriendelijker mag ook wel. Konijntje hebt er hard voor gewerkt. Hé, hey, Vosje. Watch Mrs. Fox. Niet zo wegrennen. Blijf staan, Vosje. Vosje, waar ga je heen? Oh, Vosje gaat weg. Nee, laat maar. Vosje is al weg. Dat ga je nooit meer in. En daar komt weer een konijntje naar buiten. 1, 2. Dat konijntje hadden we nog niet gehad, geloof ik. Nee. Hallo? Doen we nog wat? Oh, we zijn weer vastgelopen. Reset. Oké. Gifting. Go! Dat wil ik zeggen. Oh. Oeh, een tree fish. Wauw. Interesting. Oké, even kijken hoor. Wat zijn? Dan gaan we hierheen. Golden egg. Oké, even kijken. Is je honger alweer? Nee, ja, zit geen. Nee, zit nog geen. Nee, ze moet wel zo even geslapen, denk ik. Hij is voor jou ook een cadeautje. Ja. Die ook. Ook. Hey, een vosje, hallo. Talk to me. We kunnen Reggie vast wel een eitje geven. Vindt je vast niet. Even kijken hoor. Een eitje.
Zafine. Luck. Yimple. Amoeba! She became friends with Reggie. Fuckity fuck. Schmezzel Klim. Yikwalush. We hebben een kip. Wacht even. Wat is eruit gekomen? Dat is de vraag. Even kijken, wat hebben we dan? Een roosterchick. Yes. Kunnen we die naam geven? Nee, kunnen we geen naam geven. Kakeltje, tokkie tikkie, kippenkatootje en roosterchick. Nou, dan moeten we die roosterchick moeten we nog even een naam geven meteen. Dat is wel leuk. Oké, leuk. Oké. Oké. Discuss the existence of nine-tailed foxes. Fucking shithead. Denk ik. Toch hier? Yiklas. Tulane. Benor. Huh? Nee, dat is niet een goed ding. Oh, oké. Heb ik hem gevraagd om niet te stelen of zo? Top of Wheezy, huh? Oh, dit gaat heel slecht. Dit gaat heel snel achteruit. Oké, ja. Nou, de volgende keer doen we weer. Doei! Dag Vos. Bye Vos. Ah, Nog keep it a één. bee. Ah, Roby. Woo! Oh, Nog een cauliflower. Narb? Oké. Nou, we gaan even dit hok schoonmaken. Clean coop. 6 eieren, collect eieren. Clean shed. Feed. Clean. Dat is de roosterchick. Daar is de roosterchick. Socialize. Alleen een roosterchick. Quick question. Eleanor Elderberry and I were planning to spend some casual friend time together. Should I? Sure, go for it. Why are you asking me? Zes. We hebben 6 eieren. Ah! Er is weer eentje hatchable. Incubating coop. Mag
verkocht worden. Mag in de ijskast. Oh, oké. Oh, dat is die. Ja, nee, dat heeft geen zin. Dat heeft geen zin, maar dat was een last exception. Skipped error has been. Oké, dat betekent dat we eventjes zo meteen. Wacht even, ik moet eventjes dit afmaken. En dan gaan we even kijken wat er nou precies aan de hand is. Er ging iets niet goed. Iets ging er niet goed. Nou, Koetje ook weer happy. Ik had al zo'n vermoeden, hij had er vandaag al vaker problemen mee. Ik denk toch vaker haar. Oh, dit gaat nou goed. Ja, oké. Zit die koe die is wel schoon hoor, nu inmiddels. Hallo. Oké, dank u. Daar ging dus duidelijk iets mis. Feed Lodge. Is die shed al schoon? Ja. Noem maar even. Pet Lodge. Lekker. Neem een rooster check. Even kijken hoe ze hem noemen. Voorste haantje. Oftewel haantje de voorste. Ja, ze heeft in ieder geval een volle dag. Dat is een ding wat zeker is. Waarom gaat ze nou daar bellen, joh? Shinida Mitsa. Wat is dat, Roy? Lonkas, je kana. Heeft ze dat ei er nou ingelegd of niet? Ja, oké, cool. Even zien. Eigenlijk. En wat iets maken.
Oh, wacht. Oh, shit. Niet zo. Even kijken. Ik moet een iets groter huis. Het gaat een beetje lastig worden nu. Ik denk dat ik een groter huis moet maken. Hey, Def. Ik hoorde je wel, hoor. Waarom doet ze dat niet? Omdat er iets niet goed gaat. Ik ga het eventjes afsluiten. Ik ga het eventjes opnieuw opstarten. Dan gaat daar dus niet helemaal zoals het hoort. Eventjes kijken of dat we op deze manier op kunnen lossen. Exit. Het is 8:30. Misschien moet ik eventjes een cappuccino halen. Hallo? Oké. En dan moeten we misschien eventjes een ander huisje bouwen. Dat het allemaal een beetje gelijkvloers is. Dat is misschien ook wel een idee, denk ik. Ik ga even een ijsje pakken, jongens. Ik laat hem eventjes tot rust komen. Dan ben ik zo terug. Duurt niet lang. Even een ijsje pakken. Ik ben zo terug. Jo. La la la, la la la. La la la, la la la. Ja. Oh nee. Oh jee. Au. Het doet een beetje zeer. Ik ben een beetje stijf. Ja, een beetje stijf, joh. Jij ook? Dat ook. Zo. Oké. Even weer zitten. Oké, nou dan gaan we eens even kijken of we de poeltje weer aan de praat kunnen krijgen. Of dat de ernstigere dingen zijn die er meespelen. Ik moet eerst even kijken of Curseforge misschien geen nieuwe update heeft. Of dat het probleem is. Even kijken. Zo. Ik denk het niet, want er is geen update geweest vanuit de Sims zelf, zover ik weet. Oh! Jawel! Hahaha, kijk. Het laat me ook nooit in de steek. Is dat er maar eentje inderdaad? Het is er maar eentje. Nou. Helemaal goed hoor. Helemaal goed. Gaan we even naar boven. Zo, alles updaten? Ja hoor, doe maar. Nou, dat weten we dan ook weer. Die moest dus even geüpdate worden. Dat was waarschijnlijk die melding die gaf. Want daar kan hij dus meteen niks mee. Nou, dat is mooi om te weten. Rustgevend. Oké, papa. Zo.
Zo. Nou. Eens even kijken wat hij er nou van maakt. Waarschijnlijk dat het nou opgelost is. Maar ik ben zo weer, ik ben er later weer. Even iemand die me gaat helpen met deze game. Yo. Is goed hoor, wijfie. Later. Later. Zitten we dan met z'n tweeën ergens? Het is wat, hè? Ze hebben ons allemaal leeg gelaten. Is dat een echte Zippo? Ja. Oh. Ook echt goud of niet? Nee. Dat dan weer niet. Oké. Maar jij rookt toch helemaal niet? Nope. Wat moet je dan met een Zippo? Omdat ik hem gewoon gekocht heb. Omdat je hem mooi vond? Ja. Ah. Dat verklaart. Dat wil zeggen, ik laat de andere kant dus niet voor de leden zien. Ah, oké. Wat? Def! Jongen! Nou, dat vind ik aardig, dankjewel. Ik weet niet wat er mis is met mijn alerts. Ik heb het dus niet gehoord. Ik weet niet waarom. Ik moet mijn alerts weer opnieuw instellen. Er is iets mis mee. Ze hebben er weer een aanpassing aan gedaan. Nou doet het soortje het weer niet meer. Dus ik moet er weer opnieuw naar kijken. Ik ben er vanmiddag mee bezig geweest en toen had ik zoiets van... Ik wist heel even wat ik aan het doen was en ineens was het weg. Ken je dat? Ik had zoiets van, oh, ik word echt oud nu. Maar dankjewel. Dat vind ik echt heel erg tof. Dat vind ik echt heel erg tof. Dankjewel. Even kijken. We waren wat aan het doen. Ik moet even kijken wat. Oh, ze heeft een nieuwe memory gekregen. Wat voor nieuwe memory heeft ze gekregen dan? Ja, van die romans is ook niks meer over. Want die gozer die is helemaal uit beeld verdwenen. Die is gewoon mooi niet meer langsgekomen. Die is niet eens naar zijn kind komen kijken, die gast. Hoe vind je die? Het is gewoon helemaal niet komen kijken naar zijn kind. Het is gewoon zoiets van, nou, leuk dat je kind hebt uitgepoept, groeten, doei. En gefeliciteerd met de nieuwe aanvulling op je familie. Dat. Dude, het is ook jouw kind. Waarom kom je niet even kijken? Dat idee. Maar... Houd het op schaam bij druk. Of wie vindt die daar? Kijk, nou doet hij het weer. Jouw lief, hè? Dat is super aardig van Jeff. Dat is niet de eerste keer dat hij dat doet, hè? Echt een toffe gozer. Eventjes, het is het minste wat ik kan doen. Voor degenen die hem nog niet volgen. Deze beste SDF, ja, heeft hele leuke games. Red Dead Redemption, moest even heel ernstig graven. Red Dead Redemption, Far Cry, The Sims, Hogwarts. Dat soort games kan je bij
bij deze jonge vinden. Ik zou zeggen, ga even kijken. Hij heeft het laatst heeft hij ook de Sims gespeeld. Hij maakt ook een heleboel leuke simmetjes. Voor als je een Sims-speler bent en je vindt het niet leuk om simmetjes te maken. Hij maakt hele leuke simmetjes. Trouwens, dat doet Miss Enkeliemen ook. En hij maakt ook hele leuke huisjes. Ook Miss Enkeliemen trouwens, by the way. Oh! Dat is ook lekker dan. Dus nou moet je weer gaan lopen puzzelen. Wat een ellende is dat, joh. Gaat het wel lukken, denk je? Nou, daar zit je ook niet op te wachten. Dat is ook niet iets waar je rekening mee houdt dan op zo'n moment. Wat verdorie. En we hebben Rainbow Treats. 4 stuk. Ja, Tietje. Ah. Oké. Kun je nog meer maken voor die 3 uitspoelen? Goed, oké. Ik heb natuurlijk zin die een eigen kwijt bent. Kijk. Ah. Even kijken hoor. Oh, dat staat er niet. Dat staat er niet. Oh, kan ik niet kijken? Oh, wacht even. Haha. Ik zit verkeerd te kijken. Daarom kan ik niet kijken, joh. Theemuts. Och, jongens, het gaat zo goed met mij. Echt. Waar zijn die rainbow eieren dan? Nou, dat is eigenlijk helemaal. Chili en eieren hebben we ook nog, ja. En we 2 van boomvliesjes. Nou, kijk, kan ik. Dan gaan we dat eens even doen. Ja, dat was wel lekker fris, even zo'n ijsje. Oh jee. Oh jee. Oh jee. Oh jee. Even kijken, wat is het probleem? Ik kom zo bij je, kleintje. Ik kom zo bij je. Ja, even geduld. Houd vast. Houd vast die gedachten. Houd vast die gedachten. Komt goed. Komt goed. Oh, jee. Kat is ook bang voor het fornuis. Even kijken hoor. Wat hebben we hier? Wat is dit? Oh, dat hebben we niet zo veel. Maar Isa. En wat doet ze daar ermee dan? Gaat ze dat eten of zo? Hè? Ik weet niet wat ze ermee gaat doen. Wat ga je... Ja, dan moet je ook niet je hand in douwen. Dat is heet. Echt, hè? Extra jars have been placed. Oh! Oeh. Oké. Ah, dan kan ze dat ook eten. Ja, ja, dat kan ze. Oh, oké. Nee, dan is het goed. Dan ga eerst je kind maar even helpen. Ja. Oh, ik ben En stop er ook maar even een flesje in dan. Oh, wacht. Dat gaat niet goed? Dat gaat niet goed. Wacht even. Babycare. Feed. Wat of niet? En wat... Dan dragen we deze even helemaal naar deze kant.
En dan doen we die daar weer. Hoppa. Oké. Oh. Haha. Oh. En Paps die laat helemaal niks meer van zich horen of zien, hè? Unknown caller. Do you canoe? Trap ik erin, trap ik er niet in? Oké, morgen om 1 uur in de middag mag ze verhuizen. Want om 2 uur start je de nieuwe challenge. En dan moet ze verhuizen waarheen? Weten we dat ook al? Hebben we daar enige berichtgeving van? Ik neem aan dat je, dat je het in je Discord geschreven hebt, Bonita. Zal ik eens even kijken? Ik ga het even spieken hoor. Ik ga het even spieken. Kinders, ik kan eventjes niet meelezen. Ik ben even aan het spieken of er wat in onze Discord staat daar. Van de Sims 4. Even kijken. Even zien. La 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 la. Introduce yourself. Lobby. General. Tips, laptop, C en mods. Sims 4 cheats. Which pack. Building. Tips. Shop, motion, knowledge ranks. Storyline. Sims 4 houses. Screenshots van de Sims. Sims 4 pets. Sims tasks. Horse ranch. Sims challenges. Participants. Learning challenges. Challenges by de Zoom. Oh, de Zoom heeft ook. Oh ja, die had die zwem. Die had dat. Ja, oké, die had dat ook heel leuk gedaan trouwens. En dit is dan de 18 plus. Okidoki, ja, oké. Nee, duidelijk. Ik moet even kijken. Even, een iets grotere kavel, ja. Maar binnen Hanford een. God, hoe heet die tent eigenlijk? Hanford on Bagley of zoiets dergelijks? Hanford on Bagley, hoe heet het ook weer daar? Ik ben iedere keer kwijt hoe die tent daar heet. Waar is mijn hand? Do you canoe? Of een kano? Dude. Hou op. Nee, dat wil ik niet. Ik heb een kind. Ik heb druk genoeg. Ik heb huisdieren. Ik heb boerderijdieren. Ga fietsen. Ga het met je leven doen, jongen. Echt waar. Limba. Oh, en ik heb weer een vieze luier. Een vieze luier. Hoppa. Zo. En een flesje. Hoppakee. Die mag ook weg. Hoppakee. Zo. Dan gaan we eventjes dit even uitmesten. Het vindt het, Noemie. Noemie is het stoeltje lekker aan het slopen. Die denkt, ik sloop hem lekker helemaal. Ik kan hem uitschelen. Ja, we gaan zo slapen. Oh, ze moet ook wat eten. Schnitzel. Ze moet slapen en ze moet even. Oh, ze moet slapen en ze moet wat eten en ze moet naar de. Ah, Shippy. Ah, echt hè? Oké, joh, echt waar, joh. Echt, joh. Oké. Ja, oké. Zo. Ze moet even wat eten, want het gaat niet goed komen. Wat is dit? French toast. Pumpkin scones. En ze had conserves. Ja. Hey, ze had meer conserven. Wat?
Waarom heeft ze er daar nog maar 1 van? Ah. Oh, omdat ze hier de rest heeft. Oh, lekker handig. Gaat goed met mijn jongens. Echt waar, ik zweer het je. Ik pak even een potje. Very focused. Maar verder doet dat niet zo heel veel voor haar of zo? Nee, verder doet dat niet zo heel veel voor haar. Dus moet even, als de bieden weer, ga eigenlijk eventjes naar beneden, want het gaat niet helemaal goed. Weet je wat, ga eerst maar slapen even. Dus ga maar even slapen. Even slapen. Ja, ga maar even, ga slapen. Schiet op. Ik weet niet waarom zij niet zo snel slaapt. Maar... Wacht even. Oh. Rami Watson stond voor haar deur. Ja, of ja. Zo krijgen we dat weer eens. Oké, even kijken. Ze heeft nu in ieder geval iets meer energie. Ze moet even wat gaan eten. En dan moet ze naar beneden, moet ze even naar de wc. En van de douche. Hey, kerel! Nou, we waren net al over je aan het denken, jongen. We waren net al aan het afvragen van waar blijf je? Waarom kom je nergens heen? Ja, dit vind ik ook altijd heel spannend met die kat. Dat gaat ook heel erg lekker met die kat. Ribna, Kalibna, Rek, Lara, ha, Dunda, Scripto Narch, Orada. Espana. Yoda, hou eens op met zo in je oog te wrijven, jongen. Je maakt het hele oog kapot. Nou weet ik dat je er niet zo heel veel mee ziet, maar dat wil nog niet zeggen dat je ze uit je kop moet trekken. Mooi beam. Vervelend. Of Weende. Ja, Slow brief. Soy brief. laat papa maar, laat dat kind maar even maar aan papa zien. May, Sinar. Dat is weer heel erg leuk. Samoya. Laat hem even zien dan. Ja? Doe je nog wat? Ga je nog wat doen? Nee? Was het weer zover? Was je weer vastgelopen? Ze heeft er steeds meer problemen mee. Even kijken. Show off toe. Denk je dat je het kan doen, de schoonheid? Ja? Doe maar even. Goed zo, tot mij. Kijk, here we go. Kiss of Bara. Oh, damn.
Marvin, oh. Ja, hij is ook echt heel erg onder de indruk, zo te zien. Zeg, beste vent. Ik weet niet, ze heeft nou een kind van je en zo. En jullie zijn al een tijdje bevriend met elkaar. Maar denk je niet dat het eens een keer tijd wordt dat je toch op zijn minst even haar vraagt of je misschien bij erin kan wonen of zo? Ik bedoel, ik weet niet hoor. Doe eens gek. Misschien moet zij het hem nog vragen. Ga eens even lekker liggen, Yoda. Ik denk dat als ze moet gaan zitten wachten tot hij ermee komt, kan ze heel lang wachten. Ik denk dat hij niet echt bepaald een aanstappen gaat pakken om bij haar erin te komen wonen. Ik denk dat ze het hem moet vragen. Ask to join household. Zullen we het maar doen? We doen gek. We doen gek. We gaan gewoon kijken. Wie dat wil. Marik Poshima? Oh, Ja hoor. Hij wil wel bij haar samenwonen. Oké. Wie is dit? Wie is dit? Heeft hij een kind met een ander, joh? Wie is dit? Ik weet niet wie dat is. Wacht even. Gaan we even anders doen. Ik wil even zijn familielijn bekijken. En dan... Even kijken. Skimbo Jorm. Oké, wie ben jij? En wat zijn de relaties? Dat is zijn broer. Oh, dat is zijn broer. Oké. Dus die twee oude wijven hebben nog een klein kind erbij gekregen. Potverdomme, als dat maar goed gaat. Dat vat je toch niet? Je zou toch denken dat ze dat toch niet meer doen als ze zo... Oké, nou, duidelijk. Duidelijk. Exit, yes. Even kijken. Alsjeblieft. Ja. Oh ja, dan moet ik het niet op pauze zetten. ooh, keep that. Oké, is het oké te splitten? Oké, ja, that we are going to do. Oké. Hij gaat bij haar. Arvo. Is hij ook moe? Hij is niet moe. Even kijken. Even kijken wat hij zo allemaal kan. Niet veel, zo te zien. Lector. Master. Hij is left-handed. Ik ga zo even cappuccino halen en ik ga even... Erza, ik weet niet of je me kan horen, maar ik ga even overschakelen naar mijn stream. Mijn Discord bedoel ik. Ik ben straks dan weer terug. Wacht even, ik zat hem nog. Nou, ga ik er hier even uit. Hier even uit. Ga ik even naar mijn
Discord en dan zit ik hier. Zo. Oké. Nou, dat moet wel lukken zo. Dat gedaan hebbende, wat kan die verder? Heeft hij verder nog kwaliteiten of is het echt goed? Oh, het is heel erg slecht met hem gesteld. Videogaming 1, Logic 1, koken 1, gardening 3. Oké, dat doet hij goed. Charisma 1, comedy 1 en fitness 5. Oké, hij is dus wel fit. Oké. Oké, en hij wil graag gaan vissen. Oké. Met wie jij zei. Oh, nee, we gaan. Nee, dat hoeft helemaal niet. Dat is helemaal niet nodig. Het is helemaal niet rouwig over hoor. Wat is zijn sterrenbeeld eigenlijk? Oh, dat heeft hij niet gekregen. Hij, even kijken hoor. Hij de baby. Oké. Kijken. Nou, we hebben geen sodium toegewezen gekregen. Ik vind hem eigenlijk wel een beetje een... Nou, ik vind hem geen schorpioen. Oké, randomize zodiac. Even kijken, wat krijgt hij? En wat wordt hij? Een schorpioen. Vind je het heel erg als we dat eventjes anders gaan doen? Kijk of hij nou had gekregen. Kreeft. Daar kan ik mee leven. Nee, schorpioen, ik weet van mezelf dat met schorpioen dat niet gaat werken. Ik ben met een schorpioen getrouwd geweest. 1,5 jaar. Het was meer dan voldoende, moet ik zeggen. Niet dat hij zo vreselijk slecht was, maar god, nog en toe. Het was niet echt niet echt het huwelijk van mijn leven, zou ik maar zeggen. Dus nee, dat doen we niet. Even kijken. Oké. Hij is niet moe, hè? Nee, hij is niet moe. Zij is wel moe. En ze moet naar de wc. En ze moet onder de douche. Dus zij gaat even onder de wc. Ze gaat even douchen. Take shower. Go naar de wc. Brush your teeth. En dan gaat ze naar bed. Gaat ze slapen. Subao. Yabba subao. Oh. Washinoiba. Kunze. Huh? Oké. Hij is voor de tuin, hè? Even kijken. Profilen. Oké. Nou, hij gaat dan eventjes de tuin in. Hij is dan toch bezig. Water all.
can say. Wat is zijn werk eigenlijk? Wat doet hij? Het leven. Oh, hij heeft geen carrière. Dat is lekker handig. Hij heeft geen carrière. Nou, dat is mooi. Dan blijft hij lekker thuis. Dan is het helemaal goed. Geregeld. Dan kan hij voor het kind zorgen. Vindt hij vast leuk. Denk ik. Even kijken hoor. Ja, dan gaat hij voor het kind zorgen. Oké. Problem solved. So we can say. Whips. Hey, good evening, Mark. And how are you doing? I hope you're doing well. How's the migraine? I hope it is a little less than it was yesterday. Oh, hold on. Before you go. And the bee. Let's see. Oh, wacht even. Die mag ook. Oké, de rest doen we dan. Kijk hoor. Hadden we de kippetjes. Ja, dat was clean. Oh, die was slightly dirty. Zo. Even kijken. Dat was ook goed, hè? Ja, dat was ook goed. Ja, gaan we op de bed. Die zijn tandjes poetsen. Gaat hij zijn kind ook een knuffel geven. Dan gaat hij ook slapen. Oké, cool. Yeah, boy. Nee, jij gaat even af. Jij gaat liggen. Sleep. Hij gaat even zorgen dat het kind in wordt. Oh, so weird. Nuda. Roshimba. Oh, oh, they gonna. Yobo. Nubu. Nubu. Show leap crimp. Oh. Oh, hij moet wel eventjes straks door de douche komen. Ja, oké. Hoor. Feeling crappy. Oh, still migraine. Okay. Well, I'm doing normal. Actually, nothing special on this end. Nothing special on this end. I will have to get a cappuccino. I have my voice on, so if you would like to voice, you can come in the voice. But I will get myself a cappuccino in a moment because I didn't do that yet. Hold on. There it is. There we go.
Oh, lurb. And sleeping. Good. Now. That's good. Save as. £1 per minute. Well, thank you for the offer, but no thanks. Let me see who his parents were. I'm very curious. His parents was a mother, and he has a brother, and this is. But it doesn't say that he has the son with her. Oh, there it says that he has the son with her. Okay. But they're not married yet, so it's not showing that. Okay. I understand how that goes. Okay, I understand how that goes. Oh. Dear May. The May. Bro. Swinkay. Brief. Ja, I know. Als ze nou even weggaat, maar dat doet ze niet, want ze is eigenwijs. Goed zo. Haha. Wat een tegeltje. Okay, that will good. That will be good. Let's see. What'll be? Choky Tibu. Midsto. Chipoma. Kedna Nubu. Oh. Chipoma. Kedna Nubu. Lurb. Oh, Subi Wiz. Super. Oh, there you go now. Oh, the scoofa? Amu. Oh, lurb. Okay, so Lurbantra. Ayo. there. And good evening to you, sir. Oh, there you go now. Oh. Get that, Nubu. Good evening, good evening. Good evening, good evening. Good to hear you here. How are we? Alive, breathing, doing what I should be doing, playing The Sims. Fair enough. Yeah. Didn't change much between when you basically went from the typing chat to here in the voice. I mean, not that far a distance. But yeah, it's quite warm still, which is pretty much a nasty thing, but there we go. Oh, well, right here is still very warm as well. Yeah. However, the air outside is very dry. It's dried out entirely, so no humidity at all. Oh, well, It's- that's the difference that we have. We had a little rain earlier today, so it's not so dry over here. Told you, you Well, should
You should pack up Yeah. and basically take your wife and come to live in the Netherlands. Way better. Nah, just joking a little bit, of course. I'm joking a bit. What's wrong about this joke or the offer? I It's mean, it's not that good here. That's it. um, I have to tell you something that during our watching the international house cam, similar TV programs with my Yeah, wife in the yeah, evenings, we've seen a lot of different European countries with different cities. Uh, some of them we visited. I mean, to be honest, when I was asked, what's the country, or at least the capital city of a country, which I'm really rooting most for, I said Amsterdam in the Netherlands. Oh, don't, no. I'm talking about only just a kind of like architecture, design, Yeah, still, geography. don't. The houses in Amsterdam are mostly built on wooden poles. How do you call that? Yeah, wooden poles or Yeah, and it's called wooden foundations. yeah, they're built on wooden foundations. But here's the problem with that: Amsterdam is mostly water. It's true. And you know what happens with wood and water, if it is in there for a long, long time, it starts to rot. So there's a lot of housings in Amsterdam that are actually crooked. They're no longer in the balanced size per se. So they're basically tilting forward a bit and tilting sidewards. So it's not really, and they are extremely expensive. So yeah, you don't want to live there, trust me. You don't want to do that. Mm-mm. It's very expensive. Oh yes, this topic was once brought by Snakey, prisoner Snakey, Yeah, because as you know, I was a permanent part of the prisoner Snakey's community for several years at the yeah. beginning on. And well, she's not Amsterdam. I mean, it's let's say confidential information, as she's not particularly ready to reveal her location where she lives. But let's say it's a vicinity of Amsterdam. Yeah. And she brought the topic about the house pricing and flat pricing in Amsterdam. And she said these are one of the most expensive structures in the European Union to purchase. Yeah. I don't know if among the highest prices, but that's what she said. Yeah, they're quite expensive. What's the correlation between uh, the how much money you earn in the Netherlands and how much of this you can spend on your house? Technically, what they're stating is if you want to rent a house, and I'm not talking about buying because I have no clue about buying, but if you rent a house, you cannot rent a house that is uh, basically more expensive, and that's all in, than the half of your income. So if you have to spend, Okay. if you have to spend on rent and the entire situation with it, and it's above the half of your income, then don't go there because then you most likely will not get the house to begin with. But here's the catch. That rule actually cannot stand because most people that rent already are paying more than half of their income to their renting houses. So it doesn't stand. But it is one of the rules that the housing companies go by. If the house is half of your income, you won't most likely get the house because it's too expensive, they say. So yeah. Okay. Okay. But there are very few houses that are cheap here in the Netherlands anymore because they up the prices, of course. Each year they basically up the prices a little. And I am really wondering how long they are going to do that. Because if they are going to do that for infinity, then that means that eventually houses will be so expensive that people will not
never ever be able to pay any house anymore because they have to do something about it. And is that then the time that they break them down and basically build them up again? That's a very stupid way because the houses themselves are still good, Hmm. but they are so expensive that they cannot be paid anymore. So yeah, I don't know what kind of situation is going on there on that end. I know that they up the price with a certain percentage each year. The rent is going up, and other things like gas, water, electricity goes up each year. Oh yes, that So particularly goes up recently. yeah, they do get more expensive over the years, and they have social housings. I'm living in social housing, which are kept low in a very forceful way. So they basically don't do much on the maintenance, so to speak. Well, I understand, and I know quite well that the international European market of housing is a quite dynamic thing. Yeah, The prices are sometimes dropping, sometimes increasing. However, there is a general rule that across the whole Europe, housing is house prices at least are going up. yeah, Poland and England are not an exceptions from this rule. However, Poland is actually a very unique situation because in Poland, when you talk about the largest city, Warsaw, which is a capital city, is yeah, a large major hub for yeah. every investors from outside. So yes, in Warsaw, prices are like insane, really insane. Mm-hmm. Um, I remember there was like I think it was in International House Hunters. The American couple wanted to buy an apartment in the center of the Warsaw. Yeah. It wasn't really like kind of a presidential suite in the hotel or something. It is quite comfortable, like deluxe premium stuff. Yeah. So the price equivalent of this apartment was like a penthouse in the city of London. Okay. But a penthouse in London costs millions because it's London, not Warsaw. Yeah. Well, let me basically give you a little bit of a heads up on that one, because they are quite expensive here too. And as I said, I don't have a house of my own. It's not a bought house that I have. I'm renting, and the reason that I'm renting is because I don't have time to basically arrange certain repairs that have to be done, or renewings or renovations. I don't have to pay for that. That is basically done by the housing company to a certain extent. But that doesn't mean that everything is being paid by them, because certain things that are indoors, like for instance the indoor doors, the indoor walls, anything like that, the taps and all that, is actually for my account. So I have to pay that for myself. But everything on the outside is paid for by the rental company. So that's good. That's not a problem. But technically, renting is more expensive than buying in the long run. And That's true. buying is nice here in the Netherlands, but you get a normal, decent house starting. Oh, hey, Spritzy. Give me a moment. Give me a Carry moment. on. Okay. Yeah. Yeah. Because I couldn't. Basically, it was a lot of noise, and then I lose my track. But here's the normal housings, and then we are talking about normal size. That is 3 bedrooms, living room, bathroom, toilet. Yeah. And then on the ground floor, not a flat apartment. Go here, I think, from the 120,000, if I'm mistaken. 120,000 euro. I think, but I'm not quite sure because I'm not really knowing of the prices. But I do know that it's not a cheap house.
if you know what I mean. It's not like Okay, so 50,000 and you have a free living. house. Okay, so bedroom, one bathroom, 3 living rooms. Nee. 3 bedrooms, one living room, a kitchen, bathroom, toilet. I think try 320. Okay, 320,000. Okay. Well, to be very honest, Fritzy, I could get a house, but that was in a very bad neighborhood. But it was a very lovely house with a large garden for 56,825. That was it. And it was a very nice house. I could get it if I had actually managed to establish a job there, which sadly I couldn't, so I had to let it go. It depends on what kind of neighborhood you want to live. It depends on what kind of house you want. 320, always does. 320 is the average, is the standard average. From 250, 350, you know, about that price is standard average. Yeah, but where are you located, Spritzy? In what part Is of the Spritzy country? from the Netherlands as well? Well, I think he is, but it could also be that he's living in Belgium, because Belgium is a little bit different from the Netherlands. But where are you from, Spritzy? You don't have to say the exact location, but what area? Because Overijssel. Well, where I was talking about, the house of 56,000, say 57,000, was actually in Almelo. It was in a crappy neighborhood, I have to say that. It was in a crappy neighborhood. But, yeah, Overijssel is not known as the more expensive area. But yeah, 25,000, for 250,000 is indeed the average for a standard one family housing. You know what I mean? And that can be 4 bedrooms, 1 living room, I think 2 toilets and a shower. Because they do differ from area to area. If you want to have a house that is in Overijssel, 250,000, and you want to have that in Utrecht, then you can basically double the price. So these prices are really insane. I mean, I'm a hybrid, so it's obvious that I will compare to both countries. But in the UK, prices are similar. Yeah. However, if it's a large city or big city, I'm not even counting London, prices are insane. Yeah, But that's if the trouble if here I take too. a Poland under consideration, in Poland, except Warsaw, of course, which is the capital city, and highly overpriced. I'd say in Poland the prices are way lower. You can have the same space for like a twice lower price. Really, Yeah. particularly in my city where I live, at least twice lower. Well, maybe not twice lower, but Spritz is at 250. In Poland, it's a 150. It should be, yeah, 150 could be a good price. Very average, I say. Yeah. Well, it is of course a thing of, you know, where exactly are you going to go? It's always depends on a district, on a city, on the location, geographical general location, like which part of the country you live in. Yeah, and also on how much can you actually, how easy can you get a job there or not, quote unquote, because it's never easy to get a job anywhere, but they basically portray it as if it is very simple, blah, blah, blah. You live in the capital of Overijssel. Now, I have been born in Overijssel, but you can shoot me if I know what the capital of Overijssel is. Because I've been born in Deventer, which is quite a big city.
Yeah, age of the That's house, it. the ground that true. it is on, is if the ground is indeed a good ground or not, blah blah blah, and all that kind of stuff. What kind of material was used to build the house? Was it a lot of wood? Was it a lot of brick? What kind of brick was it? Was it concrete? Blah blah blah. All that. You live in Zwolle. Okay, there you go. Yeah. Yeah, I I remember know. I should shame correctly. myself, but I'm very bad at geography in general, Spritzy. So don't be surprised. I never had a thing for geography. I mean, it's not my main theme. That It's not your sister stuff. main Yeah, science, you say? it's not my main science. No, I'm not really into geography. It Um, never helped my interest, to be honest. I was more the biology person. I love biology, and that kind of stuff, you know. But yeah, history was not really my thing either because of the great number of years that you had to learn. And I hate numbers in general, so that was really not my thing either. I was more language based and biology, you know, that kind of science. That actually was in my up my street. But yeah, that was about it. But yeah, sorry, I was not raised in Deventer, my dear. I just was born there. In other words, I was pooped out. I think I lived about of the first 3 years. I lived there for at least 1.5 because I was also placed in foster care when my mom got ill. So technically, I haven't even lived there for a very long time. Not even long enough to pick up the dialect. So there you go. Yeah. So I cannot help it. I love Deventer. I would love to live there, but I can tell you they're not going to be very happy with me living there because I don't have a job there. I don't have anything there. I don't have family. Nothing. So yeah. you ever thought about moving to Amsterdam, Oh, the absolutely capital? no, no, no. I would No. rather die Why? because Amsterdam is really. Oh my God, where to begin? It's first of all, it's cramped. Okay, people are just packed up It's on what? each other. Cramped. Oh, okay. They're Cramped. packed upon each other. You know, they basically are stacked upon each other. Public transport in Amsterdam is basically just throw yourself in front of a tram in the hope that or trolley they call in the hope that they will actually stop for you to get on because they don't stop for you because they're always It's just. overpacked. It's like fucking India there. Okay, Oh the my. trolleys are always overpacked. The buses never stop because they're always overpacked. It's no, it's not my city. I've worked there for 8 months. And I was already glad that I could actually leave after 8 months, that I was done for, because it was absolutely not my city. Crime rate is idiotic over there. It's just it's stupid. There's a lot of criminality. There's a lot of poverty. There's a lot of drug addiction. There's a lot of alcohol addiction. There's a lot of bad housing because the houses are actually crappy for the price that you have to pay for them. Um, yeah, not paying attention for a minute costs you not only your wallet, it can actually cost you your life entirely. I mean, it's just no, it's not my city. It's that's absolutely a cesspool of criminality and idiocy and all that kind of shit. If you want to basically go into a shit pool, go there. Well, I see Mr. Spritzy, if I'm not butcher his name, shares your feelings towards Amsterdam. Yeah, most of the people that do not live there actually feel the same way. There will be only a I mean, few that actually want to live there, but those are the ones that want to actually get fame and be seen and want to make a shining light in this world.
I don't know why they want to go to Amsterdam to do that for, but there you go. You know, if they don't want to do mean, that, go it- be my guest. It is contradictory to what Snakey said. She loves Amsterdam. She Yeah, says superlatives yeah, about the city. yeah. But there It's are like it's only a few beautiful, it's people. iconic, its architecture is unique. Yeah, that's true. That's true. It's also falling apart. Ah, It is true. meaning, It is falling apart. The architecture, you, as you, I said, it is built on posts, on wooden poles okay, in water. It's rotting away while you are there, and it's not maintained. Well, they do actually try to actually keep the things up and running. They ask you an insane amount of money for just a very small apartment. I had someone that was working with me on the shelter that when I was working in Ookmeerweg, the shelter there. There was this woman. She was Australian, and she lived in Amsterdam. And she had the tiniest apartment, and you don't want to know what she paid for the bloody thing. She bled to death for that thing. It was the tiniest apartment you could have. It could hold a bed, a couch. That was it. That was the apartment. And we're like, shit, you're living here? Really? Oh God, I'm glad I'm living in Zeist. So yeah, dead. Okay, guys, while he's away, I'm going to get myself a cappuccino because I didn't do that. And I really need to do that. I really need to train myself that I keep myself a bit in the direction of set times. That I do certain things at set times because otherwise I live in chaos. I am like Amsterdam. Chaos! So I will be right back. If Mark gets back before me, let him know, please, that went to get a cappuccino. Because that is what I will do. Oh gosh. And my hips are really being a nasty biatch at the moment. And not really cooperating with me. So there we go. Oh, hold on. I have to watch one thing. Did I put that off? Let me see. I hope so. Hold on. Did I turn my phone off? No, I didn't. I'm gonna do that now. And there has been writing, I see. Oh, that's the that thing. Okay, yeah, that. Okay, go off. Okay, so give me a sec. I will be right back. That is, I know, it rhymes. I will be right back. La 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 la. La 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 la. Cappuccino, cappuccino.
Okie doke. Nou. Woordjes weer in. Okay. I am back. So, I think. Anyways, yeah. It's amazing that Amsterdam has been able to live up with that particular image that it has. That so many people still think it's a marvelous city to live. I mean, thank you, Spritzy. It's absolutely, it's... Ta-da! Yeah, victory! Yeah, Amsterdam is not really a place that you want to live. It's not a place you want to die either, but there you go. Oh, hold on. All my pets fell down! All my cuddly pets fell down. My teddy bears. I was actually looking for them. Teddy bears. Oh, my rearward. Really? Okay, let's do this differently. Because they all fall down. Okay, so as you might know, I'm not sitting on a standard couch while I'm playing The Sims. I actually bought a bed, a box spring, as they call it, and I made a couch out of that with pillows and stuff. I also sleep on it, but there you go. So there we go. You hate driving in Amsterdam. Well, I don't have a driver's license, so I cannot actually relate on that one. But I can imagine, by knowing how the traffic was there, I must say I have been working there for 8+ months. And I did like it. I liked the work, to be honest. But traveling there each day again, each morning, and traveling home each evening was an absolute nightmare. I had to be there. I had to start in the morning at 8, which I never made because of the traffic. Back. Hello, welcome back. I just went while you were gone. I went to get myself a cappuccino, so we're good. We're good. Anyways, yeah. And Spritzy was saying she. Spritzy, I'm not quite sure. Are you a he or a she? Before I butcher your gender and get slapped over the head for that. I think you are a he, but I want to make it for sure that you are a he or she or whatever. Die het it a whatever, you know. De het een. Well, don't ask me. I'm not asking you. I'm asking Spritzy. Really? Yes, really, Spritzy. Sorry, I am not aware. I cannot see through the screen what you are for a gender. Okay. You're a he. Okay, good. Anyways, there you go. That's confirmed then. Yeah, because everyone is going so overboard with the gender. Oh my god, you are misgendering me. Sorry, I cannot sniff out what kind of gender you are if I have never seen you. Or ever spoken to you. How should I know? You know? Even if I have spoken to you in the past, my brain is really bad. I do not remember. I was in your stream, yes, but do you know how many streams I see on a daily basis? Which are quite a lot. People do not know that. I do visit streams. I do not always say something back. I just basically put on the stream, listen to it while I do my work for Amivedi. That's about it. Does it register to me who is where and what and how and, you know? No, it doesn't.
Really, it doesn't. My brain is just basically shifting through it and let it go. You know? Let it go. Let it go. That's what my brain constantly is thinking, which is really annoying, I know, but there you go. No. Please no karaoke tonight. I will not break your brain. Please spare my head. So crushed by migraine. I will basically never butcher you with my singing. Unless I absolutely hate you, because I do happen to know that I do sound like a crow that is about to die. I know. I cannot sing. I know. I'm very I mean, honest about let's it. be I cannot sing. let's be honest. Beyond the limits. I, I love your voice. I always did. You're It one has of been the few. You're so- one of the few. There you go. But hey, well, I'm also one of the few who remained for such a long time after almost the beginnings. yeah, you and Dev, Dev, and Miss Anke Lehman have been the ones, the three that have been returning on a frequent basis. Then we have the not so much frequent but still coming back people, which Spreadsheet is one of them. Matthias is one of them. Hectic Raptor is now one of them. Uh, and I don't have many more, I think. Not that I remember, but No offense to Spritzy or some other people, but they joined recently. yeah. So my point is, I'm talking about the like a foundation of these original people, and of these original people, I don't see anybody really. No, For because example, no one is there anymore. But unless no, well, yeah. Oh, one question. I remember Panda, of course, and I know what happened between you and Panda. So, well, let's don't bring this subject again. But there was one person, I can't remember her name. It was her. It was a lady, and she. Flexibel. Ah, yes, of course. She was actually one the first foundation I knew when I arrived for the first time. Yeah, She was that's even correct. before me. Flexibel and Panda are an item. That is not the problem that I actually shunned them. At some point, Flexibel got into an argument with someone on Ark, where we all were playing, and I was playing on Ark way longer with that group than that she was doing. And the person that she got into an argument with was someone that also frequently came here, but he's no longer here either anymore because basically she broke the line, so to speak. And I remember when you played Star Trek Online with the yeah, with Flexi. her, yeah. We were actually quite good friends because she was living just a couple of doors down the street from me, and I could actually we had good times. I'm not basically saying that she was not a good person in that. She brought laughter. That is what she was good at. She was very good at bringing laughter. She also was very good at clipping the funny moments and all that. She was actually in on the surface a very joyful and pleasant person to be with. However, behind the there were scenes, problems. yeah, behind the scenes, there have been a couple of things that she did that I cannot agree with. She knew that I could not agree with that, and I've told her that because I'm not really one that is actually shy of saying such. And at some point, she was here, she was a moderator on my stream, she and Panda. And this person that she had an argument with in Ark was actually a visitor also here. And he came here to basically watch the stream. Nothing else. Just watching the stream. Didn't say anything either. He was a very calm person. He knew when to keep himself to himself. And she saw him in the list of people that were viewing, and she went ballistic. And she basically started ranting an entire story behind the screens towards me, saying, "Don't be afraid. We will arrange it. We will take care of this. We will take care of this. Don't worry about it. Don't worry about it." He was not doing anything. This guy was just watching. Okay, that was what he was supposed to do. He was a viewer. That was his job. So he viewed,
And that's what he did. Nothing more, nothing less. I didn't have a beef with the guy. Other than just that I knew where Flexi came from at that time. I thought that was actually the problem. But the problem lay way deeper, and I found that out later. So I was in the first position, taking basically her side, trying to shield her a little bit between the two, basically being a bit of a how do you call that? Arbiter, I think that it is called. Keeping her side a bit calm and basically making sure that he did not bite her head off, because he was way mentally stronger than that she was. Anyways, apparently what she did was, and he was just watching, okay? There was nothing wrong. I basically was not aware at that moment that she was talking to me in Discord, in typing, because at that time I was not in voice in Discord. She was typing at me, don't worry, and it will be okay, and I will take care of it. Panda and I will be looking at it, blah, 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 blah. I didn't see that. Until at a certain point, I see a pop-up in my screen, which I can see, and the viewers that are watching it cannot, because I'm the owner of this channel. And I saw that he was banned. And I was like, what? Hold on. Why is he banned? Because he was not doing anything. So I then went to Discord to actually get my story. I wanted to know why he was banned. And that is where I read, actually, in a short moment, I saw an entire piece of writing from her and Panda that they were going to take care of it, blah, 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 blah. I didn't even read it all. But I was furious at that moment, because that is not what I do. And they knew it. I do not ban people just because they are there. And I definitely don't ban people when they start basically doing the shitty head thing, like being a troll, and start bantering at me, saying stupid things at me. If people do that, then let them do that, because as long as they direct it at me, no one gets hurt. Let them do their thing, because if you don't respond to it and you don't do anything, they will go away, because that is getting boring. They don't like boring, so they go and find some fun elsewhere. Yeah, that's what it has always worked. So why would I change the working program? You have a very healthy attitude, really. Yeah, well, here we go. But she banned him. She banned him. So I was like, what the hell? And at that moment, I was so pissed, I actually closed the stream right away. Because I was like, I think it was a time when I stopped visiting you, because there was such several months. Could be, yeah, could be, because a lot of people, I lost actually a lot of people in that dispute, and I gave her a second chance recently. She came back. She was like, I do miss you and this and that and all that. I was like, okay, well, I'm willing to give you another try, but be known, if you go that route again, it will not happen ever again. You're not going to be moderator, because you're not fit enough for being a moderator, because you do not follow the rules of the owner of the place that you are moderating. I am telling you, I do not want people to be banned just like that. If you do, trouble starts. Now, here's the thing. She then met Miss Enkeliemen. And Miss Enkeliemen was in that time a beginner in streaming and needed some advice, and was actually also a beginner at the Discord stuff and all that. And fair enough, Flexibel wanted to help her. No problem with that. Okay, fine. And but according to Miss Enkeliemen, now I do not know what is what, because this is what I got from Miss Enkeliemen. And I never asked actually the story of Flexi, because I already know how Flexi can be. But Miss Enkeliemen at some point said she was changing stuff in my program that I didn't want her to change. Now, this is an MO that I know all too well from Flexi, because that is actually what she did with me as well. She didn't listen to what I was saying. She did it on her own, because she thought that that is what I wanted, which was not the case. And she knew it, because I told her, I don't want that. Don't do that. And this is what she did with Flexi, with Miss Enkeliemen.
And Miss Anne Kleeman is not afraid to actually kick someone out. So basically, what she did was she kicked her out right away. Ban, ban, ban. All of them got bans. Worst of it all was, I got banned as well with Miss Anne Kleeman. And they were like, okay. What? I didn't know that story. So I went to actually get my answer from Miss Anne Kleeman via a different route. And we started to talk again. And she basically said to me, well, because you are such a good friend of Flexibel, I said, hold on. We may have been neighbors. That doesn't want to say that she's my big buddy. Because she ain't. And she was like, oh, I thought that you were friends. I was like, no, she was on probation. She was on probation. And she was in my stream. And because she was banned with Miss Anne Kleeman comes in my stream. But Miss Anne Kleeman then noticed that she was in my stream and basically didn't come in my stream anymore. So we started talking about that as well. I was like, why are you not in my stream anymore? On which Miss Anne Kleeman said, well, I have banned her and I've muted her. However, I do notice on what you are saying and what others are saying that she still is talking about it. I said, yes, indeed. She's constantly bringing it up and I'm telling her constantly not to go there. Leave it alone. Not important. And I also basically ignore her. And that is what Miss Anne Kleeman picked up. But good old Flexi didn't want to listen. So I wrote her a little line. And I told her, don't do that. Let bygones be bygones. You have a beef with Miss Anne Kleeman. Do not bring it up in my stream. Apparently she never wrote that. Read that. She never read that. That's the thing. She never read that. And sure enough, she came in again. And Miss Anne Kleeman came in, said hi and all that. And of course, Flexi said, oh, I would like to say hi, but I have been muted by her because she banned me. So I cannot say hi to her. Can you say hi to her? That was to me. And I was like, you know what? I'm not going to do that. I'm not going to play this game anymore with you. You want to be banned? I can actually ban you, indeed, yes. I'm not afraid to ban. It's just too much effort to ban. I really refuse to give people that basically misbehave that effort. I'm not going to spend any energy on you if you are going to be an idiot. If you want to be an idiot, fine. Be an idiot for the time being that you find it funny and then fucking leave. Well, she didn't get that message. She kept on being the idiot. And that was where I was thinking, okay, you know what? Seems that I do have to make a little bit of an effort to actually make clear what I mean with shut the fuck up. So I banned her. Yeah? I have to interrupt you. I really have to take a break right now. Yeah, that's okay. Otherwise, there can be severe consequences. Yeah, we don't want that. We don't want Right? that. Yeah, we don't want that. Okay, I'm back in 10 minutes. Just take your time, all the time that you need, and I will see you back when you go. Well, actually, I will hear you back when you get back. That's the one. Yeah. I don't see you. No, I don't see you. But yeah, that's the story behind the entire thing. Okay, let's see. She was going to do what exactly? He was doing the plans. And he needs to eat. Because otherwise he will die. Okay. Okay. These are really sturdy bugs, I'm telling you. He is spraying the shitty daylights out of them and they do not want to die. The bugs do not want to die. Okay, so girl, you can you cook a grand meal? Yeah, make a grand breakfast. Do that. So that he can actually come and eat. Because he doesn't like to cook. So if she cooks, he can do the plans.
And I think we have done a nice thing. The animals they can basically do together. 6 hours and then it will hatch. Okay, cool. Well, here's the little cow. Hello, little cow. Here's a little cow. Here's a little cow. I don't know where all my plants went to, by the way. They all poofed. All my plants poofed. He will also make friends with the bunnies, I think. Okay, so he's watering everything. Can you, I think you can, give this to him and then he can fertilize the stuff. Fertilize. Pando is hungry again. Poor Pando needs a really good meal one day. There we go. And she has made dinner. So this goes there. And then she will clean this. Grab a servant. Okay, so she's cleaning that. Cat, don't stand in the food. I'm telling you, this cat is walking in the food. She was making. What was she making? I don't know exactly what she was making. She was making pasties, I think, or something. And the cat was actually in the pastry dough. It was literally laying in the dough. And I was like, oh, this is not going to go well. Because, yeah, that dough will actually be very hairy. I don't know if that is good. So, yeah. Ooh. Let's see. Let's see. Yeah, she will basically sit here and wait for him to come and get some food. And he will get some food and she will eat as well. Oh, me gusta. Ooh, where this soup? Yep. That's very nice, isn't it? Ooh. Let's see. He wants to actually ask her for a day, on what day it's been. I think that is here. Yes. Bisu. Ah, And then he has to go on the shower in a moment. Nimka Floof? Rena! Rogan and Pizda. Doyum. Da buste. James da Belfin. Ah, upsida. Turinga. Ah, fra. Number of your voice. If you could continue eating, dear man, then she can actually clean it up and you can go under the shower. Sarko. Okay, let me see what you have in your inventory. Okay, well, there we go. He will go under the shower, take a shower, go to the toilet.
Do we shave entirely or what do we do? Shave and brush it. Ah. Okay, she will be looking after this little bit. There we go. We will be going to do this thing. Shower. There we go. Okay, so after he's done with that, she will moo. She will go and take a shower as well. Use brush teeth. Let's see. Let's see. You have to get a relationship with this cow, I would say. So if you can clean the shed. Oh, you cannot do that anymore? No? Okay. Can you clean this? No, that's actually also. Okay. You know what? Feed blotch. Clean blotch. Socialize. Pet blotch. And milk blotch. Lenargamibi. Bro, hooray. For knowing. With a lord, your man. Let's see. We got one. Cheeky cheeks. Me behind. Oh. Uh-huh. Hooray. Me behind. Okay, let's see. We have, I think, a little cheeky chick that has been born. We have 2 hens, 2 chicks. Where is number 2? Because I know there's a second hen, but I don't see it. So, cold chicken out, yes. A normal. A normal.
soon. Oh. Give treats. And that will be the rainbow treats. Oh. And then, Uh-huh. Back. welcome back. It's Hatch. exact count of 10 minutes. Good! You're good, Cockaroo. you're good. Oh, I'm like a liner, traveling from one city to another. Oh. Oh. Oh, we have a little chick. Look, Oh. it's so cute. It's so yellow. It's so fluffy. Uh-huh. It's so By the way, fluffy. few things. Yeah. One thing is earlier I said I love your voice, but I forgot to add that I hate mine. Well, maybe not hate, but I really don't like my voice. Well, I'm that's sometimes tempted to ask you if you do enjoy my voice because I do not. Really. well. The thing is that this is the weird thing. People basically have a tendency to hate their own voices. I don't like mine. That's true. Because of the That's a fact good that my point. voice is pretty much similar to the voice of my sister, and me and my sister don't get along. So yeah, you can imagine that I do not like my voice actually simulating her voice. So yeah. But I do like your voice. Don't worry about it. I like the way that you pronounce your English. Is it bad or No, good? it's good. No, it's good liking. It's good liking. Trust me. Yeah. Well, that's the way I was taught in Yeah. school. Yeah. I usually do not include the fact it was the professor of Oxford, but because other will, commented like, "Ooh, you were at Oxford?" I said, "No, I was not, but my teacher was," and he was from Oxford. Yeah, yeah, and then you will get that particular, pronunciation of stuff. Oh, trust me, it was the I don't know how to put it really, but when I was attending to the school, I was very happy because he was a famous English composition and syntax professor. Yeah. He was great. It was like a privilege to be in his class because it didn't work like you joined his class, right? It was him who picked up those who really were talented or something, not just to boast about myself or something. But after all these years, I can clearly see that it was a privilege to be. Yeah, it is. It is. And yeah, well, I think it did good. I would say that it sounds like it did because your voice is actually quite pleasant to listen to. But that is, I think, also how do you say that? A personal thing. For each it is personal in how they like a voice of another person. The truth is, when I was young, and I was a kid actually, not a person, the accent was probably one of the principles taught in the school. And today in the British schools, accent is it's not like a priority anymore. Really, they're focused more on the language in the way like they just want people to understand you. I am completely fine with that, but it's also kind of like forgetting about our own beautiful legacy. Yeah. Besides English these days, all these kids useless maggots, as they usually I describe them. No, I'm kidding. I don't want to be such an insultive person. Anyway, it sounds more like American. And I recall a cool story, very short one, which of course gonna be absolutely insulted every American soul on this chat. So I recall we don't have an American soul involved. I once asked my professor, Professor Prozik, that was his name. Yeah. And what really means talking American? He took off his glasses, looked at me like a really pissed guy, and said,
Junior, he was always addressing his students as Junior. Yeah. Junior, talking American means talking a lot and talking a crap. Yeah. Because here's the thing with Americans, they love to hear to talk. They love to hear themselves talk. That's the proper way Oh, to say it. absolutely. That was the point, I think. There are a few Americans that don't. I have to say that as well, because I'm referring to my good friend, and then I forgot his name. This is horrid. This happens to me all the time. I forget people's name when I'm talking about. Boom, gone out of my brain. If he's here, he comes in with, "I didn't hit her. I didn't." Oh, hi, Mark. That's what he basically said, because that is the movie that he liked, actually. Everyone found it a horrible movie and he liked it. And also met du hast mich. Those are the phrases that he comes in with. And people that have been here for quite some time should know who I'm talking about. Yeah. And I lost his name. I don't know what his name is. So if you remember his name, please remember me about it, because I'm horrid. I'm a horrible person. No, I don't. No, yeah, well, see, this problem. I have that as well. I constantly forget people's names. I'm really bad with names. It's not because I don't want. It's not because I don't want to remember, but I have been bad with it all my life. The only names that I can remember properly are pets' names, and even that is going down now, because I noticed that I have a problem with that even these days. So yeah. Oh, by the way, also I want to ask one different thing, completely out of topic, but Mm-hmm. I'm afraid I may forget about it. That's why. In addition to our conversation we had, or more like monologue, no Mm-hmm. offense intended or something, about the Flexibel, and this person who was banned on your chat at the first place, which caused the mayhem that triggered many other actions later. Um, what was the query between Flexible and this guy? Did you ever investigate it? I knew what the quarrel was between her and him. Was he like a He low secret lover or something? No, the guy that she was basically having a beef with was a man. Well, actually, he is a man because he's still alive and he's still basically. But he has a um he has a bit of a feature about him that comes across as being quite dominant. And if there's one thing that Flexbell cannot deal with, it is men that come across dominant. That was the only thing that she had a problem with. And he was not aware of this, but in his way and in his behavior and how he talked, and I do have to agree with her on that one, and I will not take that back. But he had a tendency to talk down on women in general. And he basically behaved also like the females were basically, they didn't know that much. And they were a bit of, you had to be, they were like these delicate little breaking things that could break easily. He didn't mean to do that, but that was his way of basically behaving. And Flexi could not stand that. She had a very huge problem with that. That was her only problem with it, and that's where she basically broke. She eventually made it known that she had a problem with that, and he basically said that that was not the fact, that he didn't do that, that was not his intention, and that's where basically the entire show started to fall apart. Actually, I see. yeah, Now I understand. yeah. I Plus, mean, he had one thing actually against him, which is basically not a very big deal, but she made a big deal out of it. And that's the fact he was also, in his spare time, he made porn videos with his wife. And he was very open about it. And that was one thing that Flexi really couldn't handle.
She was quite obsessive about it, I tell you that much. Because she went onto the internet and she looked up his profile and all that on Twitter and all such things, She looked up his profile. She was like, oh, look at this. Oh, yuck, yuck, yuck. Yeah, people can do such things. Blah, 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 blah. And look at his wife. She's so ugly. Blah, 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 blah. And I was like, really, Flexi, what's your problem? Let the man, if that is what he wants to do, and if that is how he makes money aside from the work that he's normally doing, let the man. I mean, all kudos to him, because I can't. I wouldn't dare to do that because I'm too prudic. So there you go. I actually do admire people that do that and can actually do it without feeling ashamed, because that means that they are very well in their body. You know what I mean? I don't know how you say that. After all what you've said so far about Flexible, and plus what I've seen or witnessed before, I came to a conclusion, a dangerous one, that the Flexible is like a nitroglycerin bottle. Yeah, You have to be very, very careful yeah, because it may blow up. yeah, exactly. That's the problem. That's exactly the problem. Am I right? Yeah, that's exactly the problem. Well, let's be very honest. I do know a little bit more about her background. So I do know, or that is, I think I know that where it comes from. When I met, what kind of combo did you come back to? We're talking about the fact that there are two people that were once here a lot, and Yes. they disappeared out of nowhere. And I basically do not ban normally people, but I actually found myself banning those two at some point because they went into an overdrive that I warned them not to go, and they did. So, anyways, but when I met Flexibel in the first beginning, she was calling everyone around her that was actually not in her street doing her thing. They were all, what was it called? Not ecocentric. Come, there's a name for it. I knew it. You have these people that have the pathological way of viewing all things from their own point of view and have no consideration for what others do. Narcissist, that was the word. Narcissism. Yeah. Narcissism. She was calling everyone a narcissist. Everyone was a narcissist in her eyes. I don't know. She sounds pretty narcissistic to This me. is what I came to the conclusion as well. I was like, girl, I think you have the things are reversed here. You know, I mean, but everyone was a narcissist, and she used that word freely. And I, at some point, even dared to ask her. I said, "Do you know that they are narcissists? I mean, have you been studying psychology that you know so well who is a narcissist and who not?" And she was like, "No, no, no, no. But you know what I mean." And we're like, "No, sorry, I missed the point here because in that particular part, I'm completely oblivious." Yes. Because I didn't see it that way. She basically saw it that way. Everyone that was against her or basically was not agreeing with her, she immediately went into calling them a narcissist. Erza, narcissist. This dude, what was his name? Damien 666, I think that he was calling himself. Which already is a bit asking for it, but there you go. You know what's in a name. But that was a narcissist. Everyone was a narcissist. And we're like, yeah, it's good, girl. Don't worry about it. It will all be fine. It's good. It's fine. You know, calm down, breathe. It's fine. She had a big trouble with her neighbors, her direct neighbors here in the area. Which I do agree. Again, I have to agree. They're not very easy people, and they do have things that I would basically be rubbed the wrong way as well. But here's the thing. She became obsessed with her neighbors. And she was constantly like,
oh, they're so loud. Oh, they're doing this. Oh, they're doing that. Now they're on that balcony again. And I can hear them talking. Yes, girl, because you are focusing on them. Don't focus on them. If they are a problem to you, don't focus on them. Let it go. Let it go. Let it go. There's a wall between the two of you. And that wall is not there for nothing. You know, it's there for a reason. Because your territory, their territory. Keep to your own. Me, Yeah. your number of audience just dropped up. So Yeah, that's you know, Discord. Don't worry about it. Don't worry about it. I'm not perhaps you worrying should about it. play a game. Otherwise, someone will Yeah. accuse us that it's like IRL stuff instead of the Sims 4. I know. But here's the thing. I'm not worried about it. You see, people are free to go and go when they want. And I know also, I'm very realistic in it, that people will not sit through the entire show what I'm doing. Because I'm streaming for 4 bloody hours. That's quite a long stretch. And I know that I cannot really keep their attention for 4 hours in the stretch. I know that. I'm not worried about it. Just Don't worry about it. I will not I die just from it. don't want you to have any problems. Well, if I get in any problems, I will hear from Twitch. Don't worry. Twitch will tell me when I'm in problems. You know, if they go like, girl, we have been watching your stream and, yeah, we have a little problem with that. Then I would go like, okay, what's your problem then? And they would go like, everything. Okay, fine. I know enough. Oh, Spritzy's like, oh, no. This is interesting. I'm here, awake, have coffee. I mean, unless Gossip. Ooh. Spritzy is very into gossip, I think. well, I think it's I think it's my fault, Mr. Spritzy, because I've started the discussion. Oh, I don't believe, worry yeah, about it. because Don't I worry was about it. Really, very don't worry curious about it. about the older people from the let's go the core crew, the foundation of the channel, because right now I'm the only one who remembers these times, and I was curious what happened to these people. So This is you know, actually what you're just now saying and what you're pointing out is basically my entire life. I am not able to keep people around me for a very long period of time. It's not really in my, it's not in my um, capacity, so to speak. So I'm not worried. I'm not worried. the whole story. You know the story, really? But I don't know you How is that it? long, Spritzy. How is it? How is it even possible? I have known Maybe, you for so maybe many years, Spritzy, and he knows more than me. maybe I can know Spritzy, outrageous. maybe Spritzy is someone that knows Flexi and Panda, or maybe he is Flexi or Panda. But I don't think so Yes, because that would be really strange. Because here's the thing, I you mean the heard him spy? stream. No, I hear, well, and even if he is, see, here's the thing. I've told Flexi not to go there, and that is something. You're fun with yeah, you're friends with Fun Family Gaming, and Fun is here for quite some time as well. Cause Fun, That's true. I know Fun. Ooh, I know Fun for a very long time. I think I met him when I was still playing Ark. He was still playing Ark, and I do recall. Now I don't know if it was Fun or someone else, but I think it was Fun. Um, he had a mod in Ark, and this is fun. This is fun. This is a really funny moment. And in that particular mod, he could basically have his viewers bombard him with all kinds of nasty stuff that would happen to him. But here's the thing: in Ark, you are part of a bigger group. You're in a tribe. And if you are in a tribe, that means that if you are being bombarded, your tribe is feeling that as well. So I don't think that that it went down very well, because that is what I heard from him. It didn't go down very well with the rest of his group members. That's what he said.
Oh, you went to you went to Paris with him. Okay, how was it? This is the thing that I know of Paris. Amsterdam is already bad. Don't go to Paris because they cannot drive there. They cannot drive cars there. It's horrid. It's horrid. If you go to a roundabout, you know, and you want to actually, here in the Netherlands, you are taught to properly signal that you want to actually enter the roundabout and that you want to leave it again at some point. We use the signaling lights. In France, they have never heard of it. Signaling lights? Really? Where did you come up with such a stupid idea? No, we just shove it in between there and hope that everything goes all right. That's what they do in France. So, yeah. Well, I've identified about 50 spots where people sleep outside, people can drive. Food was good though. Yeah, the food is good in France. Yes, that's one thing that they have. They have really good food. Oh, garlic bread there. No, 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 no. And it's By the not. way, Yeah. about sleeping outside, I won't say it's common practice over here, but I've noticed some people from the area that also move to the balcony for the night because it's so fucking warm inside. Yeah. They do So that here it's not too. uncommon thing to hear that people sleep outside instead of beds. They do that here as well, but it's more the people that are living more up. Because if you do that here on the ground floor, you might actually wake up the next morning robbed. You will be robbed of everything because you cannot do that here. And by the way, It's true. for those who do not know, I live actually in one of those quote unquote bad neighborhoods. That's where I live. Yeah, it's bad because you live there. Don't tell them that. Shh, that was my Okay. secret. What are you doing now? Gone is Oh, my I'm secret. sorry. There goes my secret. Damn it. My neighbors are leaving even because I'm living here. 12 years was just too much for them. Now they're leaving. These people didn't have much of a choice. Well, actually, did you know, Spritzy, that there are people that are professional hobos? We have them in the Netherlands. They just don't want to have to do anything with living in a house and basically following the path of, having a job and having a proper income and all that. They don't want to have anything to do with that, and they basically are professional hobos, as they call themselves. Oh my goodness. What was that? Never mind. No, never mind. I Oh, just recall hilarious story, but this is too insulting to say it on chat. well, depends. I mean, in the UK, you call these people usually nomads. Yeah, but the It's not. nomads. It's not this. It's not the same, absolutely. But it's just. I once, as the guy who was living in the United States, he moved to Canada eventually, Mm-hmm. and he lived in California when a lot of, Hispanic people been on the streets, literally, um, who didn't fulfill their dream about the greatness of America and their own greatness. So I once asked him, how do you cope with all these people who live outside but they're not homeless, literally? Yeah, but And well, I won. nomads. But nomads, and this is the thing that Americans basically, again, have it wrong. Nomads are people that travel from one part to another part to another part because of the season change and the food change. So That's true, nomads particularly in, travel. yes, nomads travel usually for Yeah, but a desert. hobo is a actual person that stays in one place, doesn't have a dime to scratch his own butt, and basically likes to live off the street, quote unquote. That's a hobo. Or has to be forced to live off the street. That's a hobo. And we call them in the Netherlands, we call those zwervers. And those are drifting people. People that basically drift from city to city to see if they can find a better place where the trash cans are filled with better goods.
not because they. Is a way closer to the homeless, I believe. It's homeless, yeah. It's basically that's homeless. Hobos are homeless. That's basically mean- what they are. But homeless is like a person who usually lives in the same area or similar area, like in the I don't know if you have a homeless people in the streets of London. They usually stick to the London. They do not travel. No, to the kind they have a tendency to indeed pack themselves up in the bigger cities because the bigger cities have more trash cans to live from. There's more people to actually bag from, and there are more locations where you can actually find a spot to sleep, sort of out of sight. Where on the country areas you cannot do that because here in Zeist we don't have them, but here in Utrecht, which is only 15 kilometers away from here, you have abundance of them. There's a lot of people that are actually homeless. Well, I know nothing about Utrecht. Utrecht, yeah, Utrecht is the center of the Utrecht, Netherlands. okay, Utrecht. Yeah, well, that's Is it the English way you pronounce? yeah, Utrecht. that's the English way. The Dutch way is Utrecht. Okay. All right. Yeah, so Utrecht is how Utrecht. that's how the English would say it. At least the American English. I don't know about the Well, it may be contradictory to the real English. I think so, yeah, because I have to state that I've never heard a official British English person say it. And Profit Roll, for instance, is absolutely he's as English as they come. He talks about the same way that you have your pronunciations and such. He's very British, this dude, and he's a very cute dude as well. Let's be honest on that one. And I really have to talk to him one day. he's very little online because he doesn't. First of all, he doesn't really have a proper computer. That's one. Yes, I've noticed that he's barely online at all. He has no computer. That's the reason why. Basically, he follows everything with his mobile phone. And his mobile phone is not really the thing to do that kind of stuff with because his mobile phone is not really wanting to do that kind of stuff. So he was around. He has periods that he is around a lot, and he has periods that he is not around at all. He does stream. He does even have a stream channel here in Twitch. I don't think he actually his streams are not saved on Twitch, but neither are mine. I don't think that you can do that unless you are a partner, and he's not a partner. He's also affiliate. I also know that he has a YouTube channel. You could actually hear him speak there. What is he streaming? Gaming? What was that? What is he streaming? Gaming? He streams. Yeah, he streams games. Subnautica. Subnautica. Yeah, That's Subnautica. Cool. Great game. Skyrim. Oh, he does really great games. He does really great games. I really dream about you playing Subnautica one day. Yeah, it will not happen. Sorry, I cannot help you on that level because I know what it will do with my phobia for dark water. So, You mean your sanity? no, my sanity is fine. But the thing is, I have a very high level phobia of dark water that even stretches out into games. Oh, it's hilarious because in the United States some people say aquaphobia, which doesn't exist. No, it's not aquaphobia. It's hydrophobia. It's the original name, but hydrophobia is. I know it's. But of course, they butchered this word and created one of their own. Yeah, well, the thing is, I don't use either. It doesn't exist. I don't use either because the thing is that would mean that I would be afraid of any form of water, but it is especially basically I have no problem with deep waters. Deep waters is not a problem for me. It becomes a problem when I cannot see the bottom, when it is a dark form of water. Hydrophobia, I know, but then you would be afraid of any form of water, which I don't. I'm not afraid of any form of water. I have a problem with dark water. So even if it is a very, how do you call that? Not very deep puddle of water. If it is shallow water. Shallow, indeed, thank you. If it is shallow water, but I cannot see the bottom of it, I am not going in there. Oh, I see.
So perhaps it's not any sort of hydrophobia or similar. It's the oh my god, what's the name of It's this the fr- phobia? it's the fear of the unknown. Yeah, well, there is fear of unknown, yes, but it's Yes. also fear of endless thing. It's It's like open space, no, which it's doesn't have no. any end. It is related to it because I do seem to have a form of that as well because they have established that. I have a there is a phobia that you are afraid of big open wide spaces, which is not my Yes, it's very problem. popular phobia. Yeah, I have no It's problem it's with common that. phobia. I have a problem with something that is basically that is coming from the same phobia area, but that has to do with big fabric-like buildings with lots of noise and people in there. If you put me in a fabric, in an actual fabric where they have these conveyor belts and all that with people working on it, I go ballistic. I go completely ballistic. I had it happen to me once. I didn't even know that I had it. And I had signed myself up for a job. That was when I was still living on Texel. I signed myself up for a job at the Texelse Wool company, and that is a company that makes how do you call those covers where you sleep under that are made of sheep wool and thick. How do you Sorry, I call it? was just typing a message to you privately. Oh, well, how do you call those blankets in English? Of sheep wool that are thick. It's two. It's basically two linen pieces, and then in between there's sheep wool. We call them deck bedder, but I don't know how how they are called in English. Anyways, that was the company. Doesn't matter. And I went to work there, and I was really hyped. I was like, okay, I'm going to work there as a seamstress. Yay, let's do this. And I came there, and it was a big building. It was a factory, and it was like, oh god. And I was already feeling a Um, bit on edge. Whisper. Pardon? Did you check whispers section? Do I? Well, I don't see it in here in OBS. I don't get to see it, but I can actually. Okay, okay, Hold okay, on, okay. hold on. I can do something here. Hold on. I can do something. I'm good. Yes, yes. That means that I cannot see the chat for a moment. So, don't hold. I'm not using chat. I'm using voice chat. No, I know, but others that might actually use the chat. That's true. Oh, you can correct me openly, dear. Oh, factory ground, not factory. Yeah. Hey, I'm Dutch. Sue me. Yes, You can you can but you you are. can you can you can correct me openly. It's no problem, really. It's no problem. I have no problem No, with it's it at all. very unfair and very highly improper to do so. Well, not with me. Trust me. You can do it with me. Don't Besides, worry. Don't worry I about it. would never correct you if I thought your English is not worth it. And it is worth it because it's great. Yeah. Well, I had some practice, but it's not the Perhaps I biggest. just want to add some bricks to your wall Yeah, of knowledge. that could be. I don't know. But see, that is why I do not mind that you openly correct me because I know I'm not perfect in my English because I'm hopelessly Dutch. And I do try, and I would like to learn to actually pronounce things better. And I have this horrible word that I constantly keep on using, and that's the word actually. I don't know if you have noticed it, but it comes back nearly every sentence. What word? Actually. Oh, that's really strange. Where it comes from, but That's yeah. strange. Why? Do you know why? Why? Because my best friend, as you remember, Kevin is his name. He's from originally he's from Belgium, and he uses actual in almost every sentence. Yeah, I have the same problem. I What don't the know fuck, you why. people? I don't You know have so why. good What do words. we have with the word actually? I have no freaking clue. Beats me. No clue whatsoever. I have no clue. But there you go. But anyways, as I was saying,
I went to this factory. Actually, Shut up, you. I went to this factory to do my job. Was really hyped, was really happy about it because I found myself a job. I was feeling good and came there, saw this huge building, and was like, "Oh, this is not this. This doesn't bode well." And was directed to my place where I was supposed to work, and was told what to do, how things were functioning, and all that kind of stuff. And I started to work, which went well in the morning. And then the afternoon came. We had to break between morning and afternoon. And I returned to my place. And I don't know what exactly happened, but that is where I got a panic attack, a full-blown panic attack. I had the feeling that I had to leave the building right now and really fast. And I couldn't go, of course, because I knew I had to stay there until 5. And it was around, I think it was 12:30 or 1 in the afternoon. So I couldn't just get up and leave. That would be strange, wouldn't it? So I was there and I sat there and I tried to keep myself calm, and I told myself to stay and just focus on the job. It will be done real soon. It will be over real soon. And then you will just tell them that it is not for you, that you cannot do this, and that you will leave, and that it was all fine, and that you thanked them for the opportunity to actually have this possibility to try it out, but that you're going stir crazy. And then someone came from behind and asked me, "Are you okay?" And I was like, "Yes, I'm fine, I'm fine." Smile. And here is how well I am in masking, because that is what it is called. I basically convinced her right there and then that everything was perfectly tip-top in order, and that it was no problem whatsoever, and everything was good. So she left again. And the moment that she left, I started bawling my eyes out. And I was like, "Oh, I cannot have this. I cannot do this. I cannot do this. I want to go. I want to go. I want to go." And then I had to collect myself again, pull myself together. And I was like, "No, I cannot go. I have to go until 5. I have to be here until 5. When 5 o'clock comes, I can go home. It will be okay. It will be fine." So I have been doing that from that moment until the big horn that basically let us all out of our job went, which was at 5. We had this fabric horn. I don't know how you call it. It was a real Oh. and then you had to basically you see them in England as well on the factories. I didn't know that we had them in the Netherlands, but apparently this factory had. And that was the signal that we could go home. And I don't know how fast I actually went out of that factory, but I can tell you it was like fucking lightning. I dashed towards my moped. I went on it, started the bloody thing. I had the gas full open all the way home. Didn't even look at traffic lights. I blissfully ignored them. Came home. My husband, back then I was married, he came out of the house very happy, feeling good, said, "And how did it go?" Very excited to hear my stories of that day. And I just broke down. I started to hyperventilate. I couldn't even pronounce the name of the factory anymore because every time that I did, I basically went out of air. I cried like a little kid that was being beaten up. And I was trembling and I could not really speak anymore. Things completely broke down. And he was shocked. He was like, "What the hell did they do to you?" And I was like, "I don't know, but I'm not going back anymore." That's basically what I kept on repeating from that moment on. Next day, he called me in sick, and I was there on a temporary basis from another company that had sent me over to see if I could do that job, and if it all would work out, I would basically be going there to work forever. And this company was, of course, not very happy with the news that I now had fallen ill, which was not really the case, but I was not in any state to even go back.
And day after that, it was weekend. So on Monday, I went back in to that company that had sent me over to that wool company. And I told them, I said, I cannot go back anymore. And they said, why not? I said, I had a full-blown panic attack and I don't know where it came from. But I cannot go back to that factory because that is going to be a problem. They didn't believe me. So they had me basically forced to undergo a character test. And in that character test, which lasted for 3 fucking weeks, I tell you, they found out that I have indeed a anxiety problem with big factories. I don't know where it comes from. I don't know why I have it, but I cannot be It's in a called, factory. Yeah, I'd say it's called evaluation, not it's test. oh, if I, no, actually, it was a test. I got an actual psychological character test. It was an actual test. I had to fill out forms and I had to talk to a shrink. They went over the forms that I had filled out and then they would basically analyze it. And that is how they found out a couple of things. And she was the first one that noticed there was something more wrong than just that particular part with that factory stuff. Because she also said to me, do you even, are you even aware that you basically talk about yourself as if you are a functional computer? And I told her, yes, I am aware of that. Why? She said, well, do you want to be a computer? I said, no, but that is the way how I communicate. And she was like, that's not normal. And I was like, yeah, well, okay, fine. So what are you going to do about it? You know, I mean, it works, doesn't it? I mean, people understand me, don't they? I mean, what do you want to do about it? And then she started to dig a little bit further and she made a comment to me that has been sticking with me from that moment on, which actually has been leading to the fact why I started to investigate on why I cannot communicate with the rest of the world, because I was way worse in the past than I am now. And she told me that uh, she found me very distant and apparently not very connected to the rest of the world, which was actually really true. That was exactly what was going on. Because I don't understand the freaking world. And I had told her that on many occasions. I don't understand the world. I don't understand people. Don't understand humor. I don't understand aggression. I don't understand anything of it. I am here and I'm observing people and I have no freaking clue what the hell they are doing and what they are expecting from me. No clue whatsoever. So I'm just winging it. Then she asked me, do you love your husband? And I was like, what kind of strange question is that? And she said, do you love your husband? And I'm like, I don't know. Yeah, I think. And that was a wrong answer. Because normally, if you have the emotional feeling of love, you would either say yes or no. Which I can't. Because I have never experienced the actual feeling of love. I do know what it is. That's not a problem. I know what it is. But I have no feeling with it. And that is what she was on about. She started to realize that me and emotions were two different worlds altogether. I knew what it was. I knew what I was looking for when I was looking at people. You know, I knew the definition of when I was seeing a certain emotion. I knew that. Had I experienced it? No. Because I had shut that down. And she basically told me that I must have done so really, really young. So like, well, you know, I basically didn't really go for what she was saying, but it stuck to the back of my mind. Well, like, there's something that she could be on about there. I don't know. And I started to do self-analytical stuff towards me. I started to look at me and I started to look at the world. And I was like, I am indeed functioning in a really, really odd way.
I'm not completely doing what the rest of the world are doing. This is where the communication goes wrong. Because I always have felt that there was some kind of communicational error going on all the time. People basically, when I say something negative about myself, people think that I'm putting myself down, which is not true. I am speaking the truth at that moment. It's not because I want to put myself down, it's because that is what you will get. I cannot do that. I will not be able to do that, or I don't want to do that. If I say those words, I mean them to the core of what they mean. It's not because I want to say that to actually get away from stuff that I might feel insecure about. No, it's just something that I've never learned, so I'm not able to do that. Sorry, that's how it is. Also, the fact that I'm very much aware I'm not a photo model. I'm not looking very pretty. Do I care? No, it's not a bother to me. It's a bother to others that I do not care, apparently, that I'm not pretty. That's the problem of others, not my problem. See what I mean? So when I say that, when I basically make these self-deprecating jokes, people think that I do that because I've been told that I, am ugly or that. No, I'm speaking the truth. I'm very much aware of it. Don't worry about it because you will not hurt my feelings. Because it's the fucking truth. Let's be honest. If you put me next to call out any nice looking lady in the world, an actress or whatever, I cannot compare to that person. And I'm not going to make myself any illusion that I am. Okay? But that is what people cannot handle. And I've noticed that people have a very different way of perceiving that. If you ask someone, if you put yourself into certain clothing and you ask someone, does this look good on me? You get either one or of the two answers. One, someone will be very honest and tell you in a friendly way that it doesn't suit you, or they will tell you that it suits you because that is what they think that you want to hear. The last way, the way of telling you what they think that you want to hear, I cannot deal with because that is non-existent in my own perception. It's not there. I cannot do that to someone else. I cannot tell them, oh, it's looking good on you, while I actually know that it is absolutely crap. I will just basically tell them the way that I see it. Hey, listen, I don't know if you like it, but I find it looks crap on you. You wanted to hear my opinion? This is what you get. And in that, I again keep no sight on the emotional factor of the other party. And that is a world that is completely vague to me. I have no clue what is going on in that particular emotional thing. I don't know what it is. And I noticed this throughout my entire life, that was actually a core that came back every time again. So when they did the final examination, which was in 2015, they found out that I had the schizoid personality disorder, which is not a bad thing to have. It is annoying to have. Is it a disease? No, it's a social disorder. Certain social stuff that you should have learned as a kid, as a baby, or whatever, I never learned. I don't know what to do with it. It's not there. I cannot tap into it because it's not there. So yeah, long story short, there you go. Now I will sit down and you can all talk. I'm sorry to inform you, but I will hug a pillow. Yeah, you're going to hug the pillow because it's midnight. I have done it again. Yay! I'm sorry. And it was all about dark waters, wasn't it? My fear for dark water. Yeah. It doesn't matter, Simi, as I enjoy both talking to you and listening. Yeah. Well, sometimes I talk a little bit too much. You can actually tell me to shut up, okay? I mean, you are aware of that, I hope. I don't feel offended when you do. Well, that you can tell me to shut up.
at times. No, I would never do it. I'm a gentleman. Yeah, but sometimes a gentleman can also tell a lady, listen, girl, I love your voice, but please keep that yet closed. You can do that. No, It's not a no, problem. no, it's absolutely, it's not in my dictionary. It's not in It your doesn't dictionary. exist. Okay, well, there we go. Yes, Okay, well. dictionary. Down, boy, down. In your basket. Good boy. Oh, you want me to keep my snake in the pocket? Yeah. Fair enough. Yeah. Fair enough. Yeah. Fair enough. Yeah. Well, luckily we will have no problem with those kind of jokes soon enough because Twitch is going to actually change rules. We as streamers have to indicate if our channel is going to be 18 plus or not. I've put it on 18 plus by saying that the language might actually be a little bit too much for the 13-year or the 14 or the 15-year ears. There should be a kind of a tab or information added to the streams, or at least the possibility. That's what they're moving towards. Yes. I know, but I think about one option. An option would be very politically incorrect. Which is kick all the minors off the channel. Yep. They would lose a load of people then. Hey, look who we have there. It's our erotic raptor. Sorry, what? Our erectic raptor. Sorry. Oh, the erection field. Yeah. Yeah, The field of pure erection appeared. Yeah, I felt. Unfortunately, Raptor, I'm leaving. I felt something become erect in our neighborhood, didn't you? Yeah, I feel erected already. You can feel erected. I cannot because I'm missing the parts to feel erected. You know what I mean? Simi, this phrase would fit even more. I feel erected as fuck. But hey, erected! There you are. How are you? Well, you're swapping. I'm swapping you in for erectic here, because you were going to do the pillow hugging. It's fine. And erectic just popped in, so you're swapping places with good Mark here, erectic. So just that you know. Okay, so good night again. Night. I hope you sleep well, and well, we will be talking tomorrow again, right? Because then it's weekend. Yay! Oh, and he's already gone as well. Didn't even say yes or no. Darn it. He's fast. He's like a Speedy Gonzales. Zoof, zoof. It's Mark. Mark basically left just a moment ago, Erectic. I know you have missed it, but Mark went to sleep because it's midnight, and his glass slippers were basically shattered if he doesn't go to bed at midnight. And the pumpkin coach will actually become a pumpkin. And the white stallions will become little white mices again. So, yeah. Night, Mark. See you tomorrow. And same time, same channel, same peeps and all that, you know. Which means that I might be moving back to what's it called? To Social Spelen. Oh, and everyone in Social Spelen went as well. Well, that's great. That's absolutely marvelous. Blasted. Well, there you go. But what I will do is I will just go sit in there, and maybe someone will pop in there in that particular channel. Which might be Erza. But how? Screw you too. You wish, Mark. You wish. Keep on wishing. Might just happen. You never know. You just finished your stream. What did you stream? Hold on. I'm going to... Okay, hold on. That is that one. Erectic Raptor.
Now I have to see if was that with the double R. Yes, it is with double R because I'm a stupid cow. Here we go. Boom. Grand Theft Auto. Did you jump into puddles and all that? Did you jump in puddles? Did a lot of different things? Like what? What did you do? Because I do have Grand Theft Auto as well, but I never play it. I never play it. Oh, cuenta. Kuno. Have the joy. Swartza! Oh, PC! Oh gosh, the kid is crying his heart out. Okay, hold on. I have an itchy ear. You first started with just chatting, then Monstrum. Monstrum? I take it that is a game as well. Doesn't sound familiar though. Oh. Okay, so he can actually go fish. Go fish. He will go and fish. And she will be. What are you going to do, woman? Because I don't know why the kid is crying like it's been killed. I don't feel it. I don't know. Okay, so we did clean the diaper. It's a good thing. Go. Oh. And he went fishing. Catch a fish. Well, with a bit of luck he will, actually. He might actually go and catch a fish. Okay, so a horror game with 3 types of monsters that follow you around the ship and you have to escape. Monstrum. I'm going to have a look at that. It's on a ship. Is that a ship in the water? As in the ocean? I might not even like what I'm going to see. I'm good. I'm actually quite good. It's a little bit warm. I'm a little bit warm, but otherwise I'm fine. We can actually drop the English. We kunnen naar Nederlands. Want zover ik weet zijn er geen Engelstaligen meer. En als er Engelstaligen zijn, if there are any English speaking people left, make yourself known. Or otherwise we will talk Dutch. So there. Jagged Alliance. Dat ziet er ook wel goed uit eigenlijk. Die wil ik eigenlijk ook wel even bekijken. Jagged Alliance. Die wil ik even bekijken. En jij had het over Monstrum. Monstrum, hè? Monstrum. Laten we eens even kijken. Oh god. Okay. Okay.
The idea of a terrifying game of cat and mouse on a rocking ship has me plenty excited. It wouldn't excite me. It would basically give me a bloody... Dat zou mij echt een complete angstaanval geven. It sounds like the most demonic game of Pac-Man ever conceived. Okay. Fun time, yeah. Oh, dit is zo... Nee. Nee. Do you have what it takes to escape? Nee. Als je doodgaat moet je ook steeds opnieuw beginnen. Oh, dat zou zo fucking irritant zijn. Ik zou de hele tijd doodgaan. Dat zou ik zo irritant vinden. Dat is niks voor mij. Or are you just prey? Oh, I will be absolutely prey. Ik ben 2 keer ontsnapt van de 50 keer. Mijn god. Oh! Roguelike meets survival horror. Oh, echt hè? Ja! EGX Res 2014 editor's pick. Monstrum definitely seems to be going in all the right directions. Nou, ik weet niet of ik dat niet ben. En, kan je dat monster ook doodmaken? Of is het echt gewoon, je moet rennen voor je leven? Door... Wat is dit? Oh, dit is Monstrum 2. Oh god, dat is nog veel erger. Ik ga even Monstrum 2 kijken. Survive and escape. Je kan alleen maar ontsnappen, dus je moet gewoon zorgen dat je uit de buurt blijft van dat monster, dat hij je niet vindt. Oké. Oh god. Hunt and kill. Het is een beetje als Containment breach. Alien. Alien Isolation. All personnel report to designated stations.
Ja. Right. Oké. Nou, weet ik dus dat je dus... je kan dus niet het beest doodmaken. Je moet dus echt zelf zorgen dat je uit de poten blijft van dat ding. Engels, Frans, Italiaans, Duits, Spaans, Japans, Koreaans, Portugees, Braziliaans, Russisch en Simplified Chinees. Oké. En dit is een multiplayer. Dit is online PvP of online co-op. Die andere volgens mij niet. Volgens mij is die andere singleplayer. Dit is singleplayer. Deze vind ik trouwens enger dan die ander. Ik vind deze enger dan die ander. Heb jij 2 ook? Heb jij Monstrum 2? Er is hier nog een pakket. Wat is dit? Dit is een DLC. Oh god, er is een DLC van. Wat moet je in godsnaam van die DLC dan nog verwachten? Oh, je gaat toch hartstikke dood zo. Ja, de geluiden zijn inderdaad vrij hard. Dat is inderdaad wat mij ook al opviel. Je hebt alleen 1. Ik moet wel zeggen, het ziet er interessant uit. Alleen... Ik ben een beetje bang voor het feit dat het dus op een schip is. In hoeverre merk je daar wat van? In hoeverre merk je er wat van dat het op een schip is? Want op zich lijkt het me dat het op het schip zelf zitten, dat is het beperkte. Dat het daardoor alleen... Wacht even hoor, ik kan wel naar die Discord gaan hoor, jawel hoor. Ik kan wel even naar mijn Discord gaan. Ik zat in de andere Discord, maar dan ga ik gewoon weer terug naar mijn eigen. Kom maar. Kom maar. Dan hoef je niet te typen, dat scheelt. Want ik denk dat Mark, die gaat hier helemaal wild op. Die vindt dit leuk, jongen, als we dit zouden doen. Als ik dit zou spelen, dan zou die helemaal happy worden, weet je dat? En het is op zich geen duur spel, het is €15. Ik zou wel helemaal knettergek ervan worden dat ik iedere keer opnieuw moet beginnen, dat wel. Maar ik zit op Discord, kom maar. Ja. Hey. Hey. Oh. Oh. Niet goed? Ja hoor, Ja? ik hoor nu dubbel. Ik moet heel even de livestream uitzetten, anders gaat het niet goed. Dat is goed. Ja, dat is wel weer een nadeel. Ja, dus ik hoorde je dubbel. Ik hoorde je heel even dubbel, dus dat ging even fout Ja, in mijn ja maar moet je niet dubbel horen hoor, dat is echt heel eng. Echt heel eng, dat wil je niet. Dat wil je niet. Nee, maar nee, dit spel is best wel grappig. Omdat je doet eigenlijk gewoon... Je zit vast op het schip, maar je merkt niet heel veel van. Maar het is zo desoriënterend, omdat je kan niet van de voorkant van het schip zo naar de achterkant van het schip. Want er zijn iets van 7, 8 trappen. Dus je moet zeg maar van de voorkant moet je 3 trappen omhoog. Dan kan je doorlopen naar het midden. Dan kan je weer een trap naar beneden. Dan kan je weer naar achter lopen. Dus je bent op de duur ook gewoon zo gedesoriënteerd. En er zijn 3 mogelijkheden om te ontsnappen. Nou, 4, maar die 4e die zal ik nooit vergaan. En je moet dan allemaal items ook verzamelen. En al die items zijn ook steeds op andere plekken. Dus ja. Oh, oké. Dus je bent echt... Het klinkt wel leuk, weet je. Ik zet hem gewoon in de wishlist, want hij is maar €15. Ja? Het is... ik heb hem nu, denk ik... Ik heb het 70 minuten weer gespeeld. Ik ben 1 keer ontsnapt in die 70 minuten. Maar dat was veel te veel tijd kostte dat.
Ja, maar laat ik wel wezen. Jij bent dan wel beter in dit soort dingen dan dat ik ben. Laat ik het eerlijk wezen. Ten eerste ben ik eentje die dan heel erg gaat rondkijken. Ja, Dat daar is- heb je geen tijd voor. That's my death trap, I'm telling you. Dat deed ik de eerste keer ook. Dat kan je niet doen. Nee, maar dat leer ik ook niet af. Dat is het erge van het verhaal. Ik leer het niet af. Ik heb het met Alien ook. Alien. Ja, je moet wel door het schip. Ja, oké, fijn, weet je wel. Maar er zijn wel dingen die je nodig hebt om uit het schip te komen. Oké, dus ik ga overal kijken. Oh, elk kastje open, elk ding. Maar ja, dan hoor je die Alien dan door die schachten boven, de luchtschachten, hoor je die Alien lopen. Ja. Weet je wel? En dan zeg je, oh shit. En dan maak ik weer dat ik wegkom. En echt waar. En bij die Alien weet je dus ook niet waar je op een gegeven moment mee bent. Want je krijgt niet echt dat je zegt een map van, Nee. oh je bent hier. Dus je moet daarheen. Weet je wel? Het is echt zo van, waar zijn die gasten ook weer naar we heen moesten? Links of rechts? Ik weet niet. Was het zijn links? Was het mijn rechts? Ik weet het niet meer, weet je wel? Dat idee. Maar dat is dit Precies, dus ook. Dat is dit dus ook. Oké. Ja, ik vind het wel leuk hoor. Ik bedoel, ik ben niet zo van de horror. Maar dit ziet er wel uit alsof ik er nog wel mee kan dealen. Alleen dat ik 26.000 keer opnieuw moet beginnen, daar kijk ik dan wel weer tegenop. Want daar heb ik dan niet zo heel veel zin in. Ja, en Ik ken ook mezelf. elke keer zijn het schip blijft wel hetzelfde, alleen de spullen worden wel steeds op een andere plek gezet. Ja, dus het verandert wel. Dus je kan niet echt zeggen van, oh, ik loop gewoon, weet je, ik Nee. weet waar het ligt nu, dus ik loop er Maar gewoon je heen. weet wel, je gaat wel een soort van, je gaat een soort van het schip onthouden, maar dan moet je het spel wel genoeg spelen om het onthouden, zeg maar. Ja. En je gaat op een gegeven moment. Er zit geen. Hoe noem je dat? Bij sommige games heb je dat met vechten, weet je wel. Dan weet je dus van. Oh, dit monster. Hij slaat 3 keer. En dan doet hij draaien met zijn staart slaan. Dus op het moment dat je hem 2 keer raakt. Moet je naar achteren springen zodat je niet geraakt wordt. En dan kan je hem weer een paar keer slaan. Dan moet je weer naar achteren springen. Dat heeft dit ook niet. Dat heeft het Oké. helemaal niet. Nee. Want ik probeerde om hem heen te rennen en ik had echt gewoon genoeg ruimte. En zoals dat werkte niet. Oké, Dus- ik ga hartstikke dood in zo'n spel. Maar dat is wel het Ja. leuke van het verhaal. Dat is het leuke van het verhaal. Ja, ik denk dat ik er na 1 keer dan wel weer even een paar maanden klaar mee ben. Dat moet ik wel Ja, zeggen. dat Dit heb is ik ook. wel Ik echt- had dat ook. Ik heb het heel lang geleden heb ik het ook gespeeld. Ik denk 10 augustus 2022 en nu heb ik het weer eens opgestart. Ja, Dus- ongeveer een jaar terug. Dus oké, nee, dat vertelt mij al genoeg. Dat Zegt ook wat, ja. Ja. Nou ja, als je weet dat ik Alien Isolation heb ik ooit gespeeld. En hoe lang is dat geleden? Ik ga even kijken. Hoor. Alien Isolation. Volgens mij staat hij niet eens meer op mijn schijf. Dus die raak ik ook chronisch niet meer aan, jongen. Echt waar. Ik blijf er gewoon heel ver vanaf. Hij is leuk. Hier. Hoppakee. Wanneer hebben we die voor het laatst gespeeld? We gaan even kijken. 5 augustus 2020. 3 jaar geleden. Ik ben er helemaal vanaf gebleven. Ik kon me namelijk geen weg meer vinden. Ik had zoiets van, jongens, ik word hier zo niet goed van. Ja. Ik heb zo geen idee meer waar ik uithang. En ze willen dat ik dit doe en ze willen dat ik dat doe. Ik heb geen idee waar ik heen moet. What the fuck? Weet je wel? Dus ja, ik werd daar helemaal niet blij van, om heel eerlijk te zijn. Nee, ja, dan moet je er ook gewoon ver vanaf blijven. Ja. Nou, het erge is, ik wil dus niet dood. En ik ben toen de tijd, ik ben wel wat gegroeid in die 3 jaar hoor. Laat ik eerlijk wezen, ik was toen 52, ik ben nu 55. In die 3 jaar heb ik wel iets intelligentie. Je hebt een groei gemaakt, een ervaring. Ja, ik heb iets intelligentie opgedaan. Ik weet nu gewoon dat als je in een spel doodgaat, jongens, het is niet zo'n drama. Dan begin je gewoon opnieuw. Alleen dat opnieuw beginnen, daar heb ik zo'n hekel aan. Ja, en dat gaat heel vaak gebeuren bij monsteren. Je kan ook niet van een bepaalde hoogte vallen, want dan ben je ook dood. Dat heb ik ook 1 keer al gehad. Oh, dat moet je dus ook niet doen. Had ik het einde, ik had alles gedaan en dan op het eind ging ik van de hoogte af en dan ben je ook neer. Of stoom kan in je gezicht komen van bepaalde pijpen en dan ga je ook neer. Dus, dat is zo vernuikend. Dan ben je er bijna en dan eindinzicht en dan komt er iets en dan... dat zou ik zo irritant vinden. Ik zou daar zo pist om worden. Dit is eigenlijk wel een heel goed spel voor mij om te spelen. Alleen al om te leren dat dit soort dingen gewoon kunnen gebeuren. Accepteer het gewoon. Ga hier gaat gewoon het zeker dood gebeuren. en begin opnieuw. Ja, nee, maar weet je wat het is? Ik heb dus echt...
dit is echt heel erg dat ik het moet zeggen, maar ik weet van mezelf. Ik kan daar heel erg boos over worden. Dan denk ik, zo'n stomme trutje, ziet het maar. En dan ga ik mijzelf helemaal, dan word ik heel boos op mezelf. En dan ga ik allemaal dingen tegen mezelf zeggen die ik niet moet zeggen. Dat ik een stomme trup ben, dat ik een stomme kut ben, dit, dat weet je wel. En dan denk ik van, ik moet dit gewoon niet doen. Niet doen. Blijf er dan gewoon van af, weet je. Als je het niet kan spelen, doe het niet. Nou, ik weet dus dat ik chronisch, ik ben heel slecht in dit soort games. Dat weet ik van mezelf. Ik doe Ja. daar ook niet moeilijk over. Alien Isolation, ik vind het een geweldig spel. Want dus, Het ziet er heel mooi uit. Ik heb het 1 keer geprobeerd, maar ik ben niet verder gegaan dan denk ik echt de eerste 20, 30 minuten. nou, ik heb die Alien gezien en toen was het voor mij ook klaar hoor. Vanaf dat moment wist ik gewoon wat me te wachten stond. En ik had zoiets van, we gaan daar mooi niet mee akkoord. Nou, het was voor mij meer verwarring eigenlijk. Ik Ja. was gewoon verward van waar ik heen moest op de Ja, duur, want nou dat had ik dus ook. het leek op de duur alsof je maar 1 kant op moest, maar Ja. iedere keer als ik die kant opliep, dan was Stond die alien daar. Ja, en daar ga je toch echt niet langs. Ik bedoel, laten we eerlijk Nee. wezen. En die Dus dan fucking... Heb jij ook die robotten gehad die daar lopen? Die klote Ja, ja. robotten. Daar had Die je dus een gewoon ook revolver. vijandig zijn, hè? Die Ja, maar klojo's. daar kan je wel een revolver tegen gebruiken. Dan kan je ze in het Ja, maar ik gezicht schiet, schieten en dan... ik schiet liever gaan niet, ze- want ik weet dat als ik schiet, dan weet die alien waar ik uithang. En dan zit ik toch eigenlijk niet zo heel erg Ja, op te maar dan moet je wachten. redden. En toen ben ik ook gestopt, zeg maar. Toen ik erachter kwam dat ze en die robots en de alien tegelijkertijd... Want ik dacht van, als ze de robots doen, dan komen vast niet die alien. Ik kan Maar je... ze komen gewoon beide. Ja, ze komen alle twee, joh. Ben je gek, joh. Doe. Maak me wild. Echt waar. Ik heb het gespeeld tot het moment dat ik dus... Dan zie je die alien dus uit die rooster naar beneden komen. Ja. Daar heb ik een clip van, want net op dat moment begon mijn rode kat. En ik weet niet of je de films van Alien wel eens gezien hebt, maar daar is dus ook zo'n rode kat. En iedere keer als die rode kat begon te blazen, was Alien in de buurt. En mijn kat zat dus achter mij, die zat mauw, mauw. Maar, en ik had zoiets van, waar zit je nou zo te mouwen? Waarom doe je dit nu? Waarom? Daar heb ik dus een clip van. En op het moment dat hij dus uit die rooster komt en dus wegloopt. Ik ga dan inderdaad, ik weet die gang in te komen. En dan hoor ik dus op mijn blieper dat hij weer in de buurt komt. Dus ik duik in zo'n lokker. Ja. Oké? En dan zie je hem dus die kamer inkomen waar ik dus op dat moment net was. Zie je hem dus binnenkomen. Je ziet hem naar die lokker kijken. Je ziet hem heel dichtbij komen. En ik heb zoiets van, hier gaan we. Ik ga hartstikke dood. Hartstikke kapot. Ja hoor, daar ga ik. En dan net op het laatste moment, dan hoort hij wat. En dan draait hij om en dan rent hij Dan er gaat weg. hij de andere kant op, ja. Dus ik heb zo... Nou, en toen ging ik er dus uit, maar ik had zoiets van, ik kan dus niet verder naar links, want daar is het afgezet. Ik moet naar rechts en daarheen is dus ook die alien gelopen. Is die alien? Ja, precies. En ik ga daar dus echt niet heen, sorry, maar er is echt werkelijk geen prijs in de wereld die me daarheen laat lopen. Echt niet. En ik had zoiets van, wat moet ik nou doen? En ik wist sowieso al niet waar ik heen moest. Ik denk, nou weet je wat, ik ben er wel klaar mee. Laat maar. Ja. Ik vind het goed. Maar is het nu wel dan de mogelijkheid om Dying Light? Dying Light heb ik gespeeld. Ja, Dying Light heb ik gespeeld. Op zich is Dying Light wel leuk. Maar het probleem dat ik met Dying Light heb, is dat het opslaan van Dying Light, dat gaat... ik weet niet wat daarmee is hoor, maar volgens mij gaat dat niet goed. Want Ja, je kan soms inderdaad spannen op andere plekken. Dat spel, als Ja, je soms... het gooit je- als op de stad- wat het doet, is het gooit je naar de dichtstbijzijnde safe haven. Dat is op Ja. zich niet erg. Maar de laatste keer dat ik dat had, toen had ik dus meegedaan. En Spike had mij verzekerd dat dat niet zou gebeuren. Hij zegt, kom je bij mij even helpen. Want ik zit in die arena en ik heb hem op zwaar staan. En ik moet eigenlijk even iemand helpen die me kan helpen in die arena. Ik zeg, nou is goed. Dus ik help hem in die arena. We komen er doorheen. Hij zegt, nou gaan we naar die andere stad. Is geen probleem, want als jij terug gaat naar jouw spel, kom je gewoon weer op je punt bij de dichtstbijzijnde safe haven. Dat gebeurde dus niet, hè? Ah, En toen had ik zoiets van, nou ben ik er klaar mee. Want dit is de zoveelste keer dat hij me ergens neerpleurt waar ik helemaal niet hoort te zijn. En toen was ik er echt klaar mee. Maar Dying Light op zich, Dying Light zelf, is op zich helemaal niet slecht. Alleen ik merk wel dat er een tendency is dat je dus op een gegeven moment te ver gaat in het spel. Terwijl het je eigenlijk daar helemaal nog niet hoort te zijn. Want je hebt de spullen nog niet eens. nee. Ik zat op een gegeven moment in de tweede city. En ik had zoiets, ja, hoe moet ik dat gaan doen met die daken, jongen? Dat is toch niet mogelijk? En toen hoorde ik dus van Spike, ja, maar heb jij die, dat is geloof ik de entering hook, of hoe heet dat gekke ding?
heb je zo'n haak, dan kan je naar boven schieten, dan kan je jezelf optrekken. Dat gaat helemaal automatisch en dat is een geweldig Oh, ding. ja. Ja, ik weet even niet hoe dat ding heet. Hij zegt, heb je die al? En ik heb hem echt in. Ik zit naar dat scherm te kijken alsof het water zag branden. Ik had zoiets van, wat? Ja, dat moet je hebben. Ik zei, nou nee, sorry hoor, maar die heb ik niet. Oh, maar heb je dit en dit en dit al gedaan dan? Nee. Want dat wou ik eigenlijk bewaren tot later. Nou, dat heb ik heel mooi weten te ontlopen. Hij zegt, ja, maar dat moet je wel doen, anders dan werkt het niet. Dan heb je een heleboel dingen. Ik had zoiets van, laat maar, ik hoor het al. Ik begin wel even opnieuw. Toen ben ik dus opnieuw begonnen. En toen ging het dus goed. En nou, toen had ik dus hem geholpen. Toen stond ik weer ergens waar ik nu hoorde te zijn. Ik denk, laat maar. Dit gaat het niet worden. Ik ga niet nog een derde Dat keer lukt hem helemaal niet. opnieuw. Nee, want ik moet dan helemaal opnieuw beginnen. En ik vind die begin wel een beetje irritant. Ja, nee, snap ik. Dus ik had zoiets van, nou, daar heb ik eigenlijk niet zoveel zin in. En op een gegeven moment was ik ook een beetje klaar met die ferals. God, wat zijn die drugs weg. Dan komen ze op je af. Joh, werkelijk waar. Punt 1. Als jij mij dood wil hebben, is dit niet de manier, ja? Al dat geschreeuw, flikker op, gaat toch even... Werkt het wel, het kan wel sneller dus. Het kan wel sneller. Ik zou je vertellen, ik heb meer respect voor die ferals als ze zo sterk zijn, als ze stilletjes met me springen. Weet je wel? Ineens uit een hoekje in één keer, ja! Weet je wel? En je dan hebben. Ik heb zoiets van, dan zou het veel erger zijn voor mij. Want dat zou ik veel... Dat is pas echt een shock effect. Zoals bijvoorbeeld in de eerste ronde, weet ik nog heel goed, moet je dus die arts moet je gaan redden van Rashid. Heet hij Rashid? Ik weet het even niet meer. Ja, iets. Iets in die streek. Zoiets. Iets in die streek. Die lullo. Hè? Ja. Die arts heeft die ontvoerd en jij moet hem gaan redden. Dus je gaat naar de plaats waar die Rashid dus zit. Nou, ik kom daar aan. Ik scan even heel snel de omgeving. Ik denk, oké, ik zie wat gewone zombies. Kan geen kwaad, moet kunnen. Dus ik loop die straat over. Ik ben bij dat hek. Ik wil dat hek over. Ik weet niet hoe zo'n ding heet, maar deze was toch wel heel erg drastisch ineens van het was over. Ik heb alleen maar eventjes wat tandjes gezien en dat was het eigenlijk wel. Toen was hij alweer weg, ja. Toen was ik alweer dood. Je hebt Toen in was ik de, alweer in dood. de avond, als het donker wordt in dat spel, Juist, dan komen de die. grote zombies. Juist, nou een van die besprong me dus vanuit het niets. Ik had dat hele klote ding niet eens gezien. Ik wist niet eens waar die zat. Flair, bam, bovenop me, was dood. Kijk, en daar heb ik respect voor. Daar heb ik zoiets, kijk, dat was een goeie. Ik moet beter uitkijken. Dat is een goeie. Ik dacht, dat ben je. Nou, pas is dood. Dus toen moest ik het nog een keer gaan doen. En toen had ik zoiets van, weet je wat, laat die professor maar even dengelen. Hè? Ze houden hem wel in leven, hoop ik. Ik ga even wat anders doen. Want ik moet eventjes duidelijk wat sterker zijn. Dus ik ben wat sterker en toen ben ik dus dat gaan doen. Toen was het oké. Nou weet ik ook hoe ik die grote jongens moet doodkrijgen trouwens. Daar ben ik nu ook achter. Dus dat weet ik ook. Tenminste, als ik het spel nu ga spelen, ben ik het waarschijnlijk weer kwijt. Volgens mij werkt puur het beste. Ik zal je vertellen, ik heb een pijl en een boog. En als je mij een pijl en een boog geeft, kan ik alles. Waarom? Ik ben perfect in het sluipen. Sluipen gaat mij heel goed af. Dan zou je eigenlijk ook de game Horizon Zero Dawn moeten spelen. Ja, die wil ik ook heel graag hebben. Ja, die wil ik heel graag hebben, maar die heb ik nog niet. Dat is het probleem. Want in de tijd dat dat ding uitkwam, was die alleen nog voor de... PlayStation. Ja, oké. Ja. En die heb ik niet. Ik heb alleen maar een computer, dus ik koop alleen maar games die op de computer zijn. Maar goed, nu is die dus wel op de computer uit. Ja. En ik wil hem heel graag hebben, maar iedere keer als die in de aanbieding is, denk ik zo, ja, kut. En dan komt daar wat uit, en dan komt daar wat uit. En dat wou ik eigenlijk ook hebben. En dat stond ook al op de rij dat ik dat wou hebben. En dan komen jullie nu met die fuck you, weet je. Ze komen iedere keer met zo'n grote moment, met zo'n korting. Godverdomme. Want nou ook weer, hè. Nou ook weer. Er komt straks Baldur's Gate. En ik ben blij dat ik Baldur's Gate al heb. Maar Baldur's Gate, jongen, die komt... Die wordt volledig, toch? Ja, die 3 augustus is die volledig klaar. Nou, hoera, hoera. Ik ben blij dat ik hem godverdomme al heb. Want ik zal je vertellen, straks, hè, over een week of 2, komt de Sims met een pakket uit. Dat is godsnaam ook €40. Weet je? En dat zit tegen augustus aan. En dat heeft... Drop en ik nog heb... steeds voor de Sims? Wat zegt u?
Ze droppen nog steeds dingen voor de Sims? Ja, Nieuwe zeker. DLC's? Ja, oh jee, zeker. Ja, we krijgen nu knollen. We krijgen paarden. Yay! Niet Ze dat... stoppen daar ook niet mee, hè? Met de Nee, Sims. oh nee, we krijgen Sims 5 straks, jongen. Dat wordt helemaal hyper. Maar Oh, die goed, zijn ze wel ook aan het maken. ja, dus ze zijn bezig met Sims 5. Ja, die komt waarschijnlijk over 2 of 3 jaar pas een keer uit. Maar goed, hij is in de oké. maak. Hij is in de maak. Project René heet dat ding nu nog steeds. Dus dat betekent dat hij nog steeds 3 jaar weg is. Maar goed. Ja. Ik wil gewoon alles van de Sims 4 hebben. En dat heb ik mezelf vastgelegd. En dat zal godverdorie gebeuren ook. Nu al zeer als schieten ze me kapot. Maar ik heb ook nog eens een keer hier 3 katten lopen. Die dus gewoon eens op een speciaal voer staan. Dat ook 40 euro kost. Ja. Dus ik heb zoiets van, ja, het wordt niet wel een beetje Ja, krap. hun moeten ook wel hun eten krijgen. Ja, maar weet je wat het is? Het komt iedere keer op zo'n kutmoment. Ik denk van, ja, jullie komen precies, zoals bijvoorbeeld 3 augustus, begin van de maand. Exact aan het begin van de maand. Waarom? Waarom? Ja, Pak een dat is ander, een goede de vraag. hele fucking maand is goed. Nee, begin van de maand. Dat is precies het moment dat ik het vreten koop voor mijn katten. Dan heb ik geen geld meer. Sorry, maar dan is mijn geld op. En dan moet ik eventjes weer sparen. Ik wil, Ja. einde van de maand, halverwege de maand, perfect. Halverwege, einde van de maand, begin van de maand, kuttijd. Halverwege de maand, perfect. Doen ze niet. Ja, nee, Doen ze niet. ze doen het heel bijzonder altijd. Ja. En die seizoenskortingen van hun ook. Ik heb nog nooit echt iets in de seizoenskorting gekocht. Want ik denk, dat komt toch wel weer, weet je wel. Maar iedere keer als ze een korting hebben, dan heb ik godverdomme geen geld. En dan moet ik naar mijn bewindvoerster. En ik vertik het om naar mijn bewindvoerster te gaan voor een game. Want ik heb zoiets van, ja, dat kom ik aan, hè. 55 jaar oud fossiel. Ik wil graag een game kopen. Oh, welke game ga je kopen? Nou, ik wil graag de Sims kopen. Hoeveel is het? 40 euro. Nee! Oké. Start dus mijn pootjes. En het ergste is, ik krijg een nieuwe bewindvoerder, dus ik weet niet hoe deze gaat zijn. Ik had een ontzettend tof wijf, maar ze kan niet meer, want ze heeft dus 2 operaties gehad aan de armen. En nou krijgt ze ook last van de schouders, dus ze kan niet meer zo lang achter de computer zitten. En ze heeft echt met zwaar hoofd, deze dus moeten zeggen en bekennen, dat ze het werk dus niet meer kan doen. Dat ze dus wat anders moet gaan doen. En ik heb zoiets van, je hebt me zo beloofd dat je godverdorie niet met pensioen zou gaan voordat ik dood was. En wat flik je me nu dan? Ja, het is toch geen... Waarop ze zei van, het is toch geen pensioen? Ik zei nee. Ik zeg, maar het is wel bijna hetzelfde. Want je gaat weg. Godverdomme. Ja, oh, zo boos. Nee. Zo boos. Dat is wel jammer. Ja. Dat is wel jammer dan. Ja. Ik ben ook heel boos op haar. Ik wil even wat weten wat dit is. Jagged Alliance. Even kijken wat dat is. Lang fancy. Wat is dit? Wat is dit in godsnaam? Oh! Bagged one. Boom! Hoppa! Jagged Alliance 3 is coming out soon. Oh ja, maar ik zie al, dit gaat niet kunnen. Nee, weet je wat het is? Strategie. Nou, strategie is niet zozeer het probleem, maar dit is third person. Je kijkt van bovenaf, dus ik kan nooit precies bepalen of ik dan inderdaad onzichtbaar ben, ja of nee. Dus ik kan niet zien of ik inderdaad echt wel verborgen ben achter een rots of niet. Ik moet dan echt in de first person zitten. En dat zit hier niet. Dus dit wordt helemaal niks. Dit moet gewoon... Het ziet er wel prachtig uit trouwens, maar dit wordt gewoon helemaal niks. Ja. Hoe duur is het geintje? Even kijken. Sorry, hartstikke duur. Hallo! 45 euro, laat maar. Nee. Ja, heel mooi spel. Prachtig spel. Niet mijn ding. Oh, je kan het in singleplayer. Oh, het is een singleplayer. Oh, het is geen PvE. PvP, correctie. PvP. Dan is het wel weer. Dan kan je gewoon je tijd nemen. Ja, dan wordt het een heel ander verhaal. Op de wishlist, huppakee, waarom ook niet? Ik heb er toch al 6000 op staan, kan mij het schelen, joh. Gewoon blijven doordoen. Ja, joh, ik heb nog steeds de ijdele hoop dat ik ooit een keer... Perfecte timing, met kortingen en zo. Dat ik dan dus binnenzeil, dat ik zie dan, en dat ik dan denk van, wacht even, 50%. Oh, ja hoor, kom maar. Weet je wel, dat ik gewoon heel rijk ben. Dat je alles achter ja, elkaar. Ja, dat ik gewoon heel rijk ben en dat ik dat gewoon allemaal kan doen. Want ik bedoel, ik word natuurlijk wel een stukje ouder. Dan kan je gewoon steeds dezelfde game spelen. Wist je dat er een speedrun is van de Sims? Ja, zeker. De eerste speedrun die ik zag van de Sims. Hoe snel kun je je Sims dood krijgen? Die moet wel te doen zijn. Ik denk, die kan ik bieten. Nou, dat was nog vies hoor, kan ik je wel vertellen.
En zeker met die Sims 4, want ik zou je vertellen, die idioten vroeger, met Sims 3, kon je dat, hè? Je pleurde een zwembad neer, je haalde een trappetje eruit, je pleurde je simmertje erin, je zette er een muurtje omheen, dood. Tegenwoordig gaan ze dus op de rand staan, die klojo's. Ja, ze kunnen er gewoon uit. Ja. Maar je kan ze nog wel insluiten. Ja, je moet er gewoon een muur omheen pleuren. Gewoon Ja. een muur omheen pleuren. Maar als je die muur er zo omheen pleurt dat er toch nog een stukje rand is, gaan ze op die rand staan. Ja. Nee, ja, ze weten het wel. Het is een stukje lastiger om ze kapot te krijgen. Dat is wel zo. Bij Sims 5 gaat het gewoon niet eens meer. Nee. Ik weet het niet. Ik weet niet wat ze voor Sims 5... Ik weet niet wat ze met Sims 5 plan zijn. Ze zijn met Sims 5 wel van plan om het multiplayer te maken. Ik weet niet of ze dat moeten doen. Hoewel het idee mij wel aanstaat, maar ik weet niet of ze dat moeten doen. Ik denk dat het een groot Ik probleem hoop dat wordt. wel 2 losse onderdelen worden. Niet dat het geïntegreerd wordt. Ik hoop dat inderdaad het nog steeds wel mogelijk laten zijn dat je het als singleplayer kan spelen. Ja. En ik hoop heel erg. Dat willen veel te veel studio's willen dat laatste tijd. Dat je dan altijd online bent. Dat je altijd met andere mensen. Terwijl je dan eigenlijk gewoon eens. Nou, het ziet er naar uit dat ze die kant wel uitgaan. Want als ik eventjes kijk naar hun EA-app. Wat gewoon een nachtmerrie ding is. Als ik daar dus aangeef hoe lang ik heb dus aangegeven dat hij dus mag peilen hoe lang ik online ben. Maar als ik daar te lang online ben, krijg ik meldingen onderin. Oh, je bent daar zo lang online. Blablabla. Ik heb zoiets van, weet je, wil jij dood of zo? Kan hoor, kan geregeld worden, geen probleem. God, flikker op man. Echt waar, irritant klote ding. En mijn mouwen, hè? Oh, je bent daar zo. Flikker op, ik mag dat. Ja, mijn computer. Pleur op, klojo. Ja, maar je moet wel natuurlijk achter je computer, je moet wel een beetje gaan lopen. Wil je dood? Het kan hoor, het kan. Zo geregeld. Van die oortjes die berichten steeds. Oh ja, nou echt. Ik vind nieuwe draadloze oortjes en die geven me dan na zo lang als ze in zijn een melding van misschien is het tijd om je oortjes uit te doen, om je oren te laten rusten. Echt waar, dat soort devices, hè? Het is net als reclame. Als ik het wil hebben, dan zoek ik het wel op. Als ik het niet wil hebben en niet wil horen, houd gewoon je muil. Klaar. Toch? Precies. Ja, ik snap niet waar die makers vandaan komen. Dat ze denken van, oh, dat is wel interessant. Dat vinden mensen wel handig. Dat hebben ze nodig. Jongen, werkelijk waar, flikker op met de features. Als ik dood wil gaan op een ongezonde manier, dan ga ik dood op een ongezonde manier. Ik heb al trombose, laat me met rust. Ja? Wordt hard aan gewerkt, godverdomme. Ja. We doen er al wat aan, we doen er wat mee. Ja, sorry hoor, maar godverdorie, ik weet het. Ik bedoel, ja, maar je moet wel... Dat is net zoals bijvoorbeeld, je ziet bij sommige streamers die hebben dat. En ik weet niet waarom ze dat doen. Ik zou daar zo ontzettend agressief van worden. Dan hebben ze dus zo'n melding. Oh, you have to hydrate. Ik zal je even hydraten, kom maar even hier. Ik heb alleen een melding dat kijkers dat kunnen aanvragen bij mij, de hydrate. Oh nee, dat moet ik mijn kijkers niet aandoen. Ik mol ze. Ik kan daar zo niet tegen. Ja, ik vergeet het vaak. Dus, en volledig tijdens speedrun, dan moet je het wel onthouden. Dat is wel nou, laat ik eerlijk wezen. Ik vergeet sowieso eten en drinken vergeet ik sowieso. Als ik mezelf niet herinner, dat vergeet ik helemaal niet. En dan ga ik vanzelf wel... Ja, vanzelf gaat het wel een keer mis. Ik bedoel, ik heb het van de week nog gehad. Ik had denk ik iets langer dan 48 uur niet gegeten. En dat moet ik niet doen. Oeh. Dat moet ik echt niet doen, want dan wordt het dus inderdaad... Nou, dan ga ik dus inderdaad... Dan gaat in één keer de sugar pile gaat omlaag. En dan ga ik een beetje trillen. En dan wordt het een beetje licht in mijn hoofd. En dan denk ik van... Oh, volgens mij... Wanneer was het voor het laatst dat ik gegeten had? Even denken hoor. En als ik het me niet kan herinneren... Dan heb ik zoiets van... Dat was te lang geleden. Laat ik even wat van eten. Dus ik heb altijd wel wat te eten in huis. Maar ik eet dus niet. Want ik krijg geen hongergevoel. Dat is heel irritant. Normaal krijg je een hongergevoel. En dan denk je, oh, laat ik eens even wat eten. Nou, dat heb ik dus niet. Ik ben hartstikke dik. Dat is niet omdat ik veel vreet. Maar dat is juist omdat ik te weinig vreet. Want mijn systeem doet gewoon helemaal niks. Heel simpel. Dus ik heb niet zo kan het ook. Zo kan het ook. Ja, maar dat echt hoor. Men zegt altijd van, ja, maar je bent te dik. Oh, je eet zeker te veel. Lieve schat, ik wou dat ik een waarschuwing kreeg dat ik te veel had. Ik krijg helemaal geen waarschuwing, dat is het probleem. Ik weet niet wanneer ik moet eten. Ik heb ook totaal geen besef ervan. Dat is er gewoon helemaal niet. Ik weet niet waaraan het gelinkt is, maar ik heb gewoon geen waarschuwing. Ik krijg ook geen waarschuwing dat ik moe word. Ik val gewoon in slaap. Klaar. Ja. Is het een slaap dat ik dan ook inderdaad lekker fris weer wakker word? Nee.
Dat is Nee, want anders. het knopje gaat gewoon uit en er wordt wat energie bijgeladen. En als het weer een beetje boven een bepaald niveau komt, dan is het oké, het knopje kan weer aan, zo geen meer. Is wel. En dan ga ik weer voor een paar uur en dan gaat het knopje weer uit. Dan lig ik weer plat. Zo werkt het bij mij. Ja, nee, maar dat is echt heel irritant. Maar goed, fijn. Dus ik heb zoiets van, joh, en dan komen ze met zo'n feature in zo'n Discord van, ah ja, je kan, die mensen die kijken, kan je laten zeggen dat je wat moet drinken. Alsjeblieft niet, tenzij ze dood willen. Dan heb ik er geen probleem mee. Echt waar. Dat moeten ze bij mij niet doen. Echt niet. Echt niet. Ik zie dat bij anderen en dan denk ik, waarom wil je dit? Ja, ja, oh, ja, thank you, I have to hydrate. Ah! Ja, ik hou het maar er wel in. Ik hou het er maar in. Ik heb mijn wekker gezet. Ik weet dat ik 4 uur stream. Tenminste, ik hoor 4 uur te streamen. Ik zit er geloof ik nou ook alweer overheen. Hoe lang stream ik? Ja hoor, bijna 5 uur. Het zal ook eens niet. Maar ik ken tijden, ook zo'n drama. Maar goed, ik heb dus zo'n klokje en die zet ik dan om 10 uur. En om 10 uur weet ik, 10 uur cappuccino. Dan ga ik een cappuccino. tijd. Ga ik een cappuccino halen. En dat is ook zoiets. Kan jij dan kan jij koffie drinken voordat je gaat slapen? Joh, lieve schat, ik kan het nog zelfs 3 minuten voordat ik ga slapen, kan ik het nog sliepen. Ik slaap net zo goed, ik hoef alleen mijn ogen dicht te doen. Echt, dat is een van mijn goede features waar ik heel trots op ben. Dat zijn de goede features. Ik slaap als een dogwerker. Echt waar. Leg mij ergens neer. Ik hoef niet eens te liggen. Zitten werkt ook. Geef mij een kus of geef mij iets zachts waar ik mijn hoofdje op kan leggen. En ik ben weg, vertrokken voor 5,5 uur. Echt waar. Totaal geen omkijken naar. Dus wat dat betreft, ik heb zoiets, als ik wil slapen, slaap ik wel. Dat is geen probleem. Ja. Maar de programma's die mij gaan vertellen wat ik moet doen. Flikker op, wil je dood of zo? Echt waar. En dan krijg je inderdaad van die gabbers van de gaming-industrie die dan denken van ja, we moeten wel zorgen dat onze gamers wel een beetje in leven blijven. Dus we gaan ze vertellen wanneer ze dit moeten doen en wanneer ze dat moeten doen. Ik heb zoiets van, jongens, weet je? Nee. Dus ja, dat dus. Nou ja. Ja. Ik merk wel dat ik moe aan het worden ben, dus ik ga ook wel zo aftaaien. Ja, nee, het mag, hè. Ik zou om 1 uur eigenlijk moeten stoppen, eigenlijk gewoon. Want ik bedoel, er is geen mens die 5 uur het volhoudt bij mij. Ik zie ze ook niet meer binnenrollen om deze tijd. Tenzij er eentje in één keer spontaan binnenhuppelt. Soms doen Miss Enkeliemen dat nog wel eens doen. Maar ik geloof dat Miss Enkeliemen ook al inderdaad zoiets heeft gehad van... ja, die is aan het streamen volgens mij zelfs ook. Is hij nog aan het streamen? Ja joh, is hij nog steeds die hard bezig joh? Oh god, het arme kind. Ja, die is ook een horrorspel aan het doen. Zullen we er eens bespringen? Zullen we het eens doen? Ik moet toch stoppen. Ik moet toch stoppen. Maar je gaat reden. Ja, dan ga ik gewoon reden. Jongen. Blijf hier gewoon even zitten. En dan gaan we reden en dan ga je gewoon slapen. Jongens, het was me gewoon waar genoeg. Ik zie jullie allemaal morgen weer. Ik ben er morgen allemaal weer terug. Jongen, ik bedoel, hè? Je weet hoe het werkt. Ik zou zeggen, wel trusten voor zometeen. Dank jullie wel voor het kijken dat jullie er waren. En Stef, dank je wel voor de gift subs aan Miss Enkeliemen. En hij heeft nog iemand wat gegeven, maar ik weet niet wie dat was. Hij heeft 2 mensen wat gegeven. Hij heeft Miss Enkeliemen wat gegeven. En hij heeft nog iemand wat gegeven. Ik weet niet meer wie dat was. Maar dank je wel daarvoor. Nee, ik onthoud dat nooit. Ik heb een vreselijk slecht geheugen gedaan. Ik vind het heel lief dat mensen dat doen. Ik vraag me ook heel hevig af waarom mensen in godsnaam betalen om mij te zien. Ik weet het niet. Maar het kan er mij liggen. Dat vraag ik me ook iedere dag. Ja, ik heb zoiets van, joh, werkelijk waar. Je betaalt 5 euro voor een abonnement voor een hele maand. Je weet niet eens of ik die maand überhaupt nog wil streamen. Ja? Ik bedoel, moet ik mij verplicht voelen nu om te gaan streamen? Eigenlijk wel, maar ik weet nu al, en zo onbehouden ben ik weet nu al dat als ik morgen geen zin heb om te streamen, dan stream ik niet. Waarom? Omdat mijn hele stream dan bagger is. Ja. Simpel. En dat blijft waarschijnlijk dan wel hangen, een maand of 3. Want ik ben ook notoir bekend dat 3-4 maanden denk ik helemaal van niks meer van mezelf laat horen. En dat is niet omdat ik dan mensen niet leuk vind. Dat is gewoon omdat ik dan gewoon geen zin heb om te streamen. Dan vind ik streamen niet leuk. Ja, nee, en dan moet je het niet doen. Even kijken hoor, Miss Enkeliemen, waar hangt ze uit? Nou, daar, Ankelimon. En dan zul je zien, dan gaan we er bespringen en dan gaat zij er net uit, wedden? Gaat zij net stoppen? Ik weet zeker, Maar we gaan het gewoon doen, Even kijken, ik zet hem ook even vast volgens klaar. mij is ze nog bezig. Ik zet hem vast klaar. En die andere, zo, kijk, dus ik hem daar vast klaar. Zo.
dacht nog niet zin om. Zo. En dan gaan we nu reden, hè? Dan gaan we nu reden. Jongens, was me baar genoegen. Tot de volgende ronde. Ik ga jullie zien. En doei. Blijf nog even hangen in de voice, hè? Dat is leuk. Wacht even. Ja. Wacht even hoor. Wacht even. Ja, we moeten natuurlijk wel op enter drukken, anders gebeurt er niet zo heel veel. Oké. Dan zet ik hier de einde in. Toink. Zo. Komt het einde erin. Kijk, dat is het einde. En dan gaat hij nog 2, 3 seconden, 2 seconden. Gaat hij zo, gaat hij.